Someone grandpa Kwame, Oya Brabum, Oya Sitrim, when you cry, and which ya ba, Moto, baby, or your walk or yet. No, be all back there. In ya don't know, I dama, more cordon being kahe. Nemum, I bring a wadu, no yanum fuma, name yan tassi. I had I able to hear. You can baby on ye. Into my car, this little Kwame, there. A kumfi. Never buy you, Mana Kwame, and it is something that if I'm done on that, then even if I don't proceed any further, I leave it there. On the matter of upcoming NPP general elections and matters arising. I been tell ya, Kwame, or your former polling station youth organizer. And I'm soon. They are your polling station elections, ye, ya electoral area elections, ye do constituency. Constituency na branch as a party member, Bibian soon coin, or the bid to the contest to be voted for as constituency chairman. And she say, party headquarters is the bar, on your day. Sir, into an more to them, never say, a swakwan be bar. What is our friend appeals committee? Appealing man now there. I didn't come more, another more cram on when you want young, never cut slumping for them, but one time. No one come after me, one for mum. Into Kwame, other than bed, the elections committee or Crowan, or quite disqualifying. Disqualifying the iron. On a day. Mochio pay me in the Wasi share party paying a horrible. It is a kappa, stricto sensu, ya kappa. In there, or your conduct against the party. Because it's not individuals, against the party. And now, so Bandamusa, party is saying there, you take him through disciplinary process. And son pass judgment. That's right. All that while no such action has been brought against him. One friend with disciplinary committee, Biara, Montu me Nkrama, okay, Yinano, and Wenke Yinano. No such action has been activated. Na Kwame. Odu do the bid the kwa. Elections committee is ya disqualify. Listen in there. What's I say penny be ahoba? Ebe penny na. Kwame, for the purposes of my argument, let me just leave it penny. What I say. Incident say ya woman ekwa on ye yenja man ye bi. Okay, fine. No she na oya party national. Na party national here it was the council, the second highest decision making body. No what she sends by. And she said now what about so what the appeals committee the body appeals committee Kwame, a very prominent person of this party, prominent in all facets, prominent, about 3 terms or so, regional chairman, honorary chairman of the appeals committee, President Kufona Abiru, or your minister for 2 or so substantive ministries, Nim did Kwame or Chapo, on no your chairman, and see appeal could do naming. And I'm paying for Tanado. What time was all? And Jane put it on shut down yada or your party line. Akaya an individual person. And so on Yano Kwanda. And see a queen alpha doma Edeka Shahruban, and there was Asha Ruben. South of the Mukwano da Nakapacho. Napachoa, Samayakan iya. Ma yehu mobesi Kwame na bente okro back kapacho ma odo kan okan no we oji audio a chapan and it is attested the okayen pepe into the bar appeals committee when appeals committee so that is objective analysis, objective test.
objective test, as Kwame would say it, as Kwabra Bonfe would say it, not as me, the person who claims that has been insulted, not him. Because then that becomes subjective test. The objective test is that as the reasonable man who see it, ma working on keye no kwanda pepepe. The legal terms have the reasonable man. Pardon me. The appeals committee was so easy no kwanda pepepe. So you are now cleared. Appeals committee no report. You are cleared. The elections must now go on. Constituency, go ahead and do the elections. But it has to take somebody to direct for this to come on. On there, honestly, I chapa na wapan on yada also the new. Amazing. On yada also the new. So then the question that arises is that then you must as well tell me more boss when you know if you come on and I come to them. And see, as someone could do, council, the second highest decision making body. My information from there is that council was of the opinion there, my appeals committee iron, that's proper. And so there was insistence. Council take decision was what the man. There was of an ADR, alternative dispute resolution. The ADR and Kwame last Friday, now what now do? They could not prove their mettle. Amazing. They could not stand up to the test. ADR decision what ba mo ba kan say ya. On san on kapacho. As an MPP that have known on san kapacho. And see, what the ADR should have asked, should have put to themselves, what then will constitute the orifice, what then will satisfy his particular criterion, the illness or can, that's where we are. So, what turned out from the meeting is that it is not the rule of the Constitution, it is not the rule of the rules and regulations, but it's the rule of man. And all this happening in the Kunfi? The Kunfi. I mean, it's happening in the Kunfi. They say you also have a person in there. What's it? And why undesirable elements in they will wipe them out. One knows it. The same person. Who is this seemingly powerful person? I mean, those who know themselves, they know it. And see, I ask myself there, undesirable elements by which measure? I mean, I must be an undesirable element by a certain measure. Oh, yeah, this is the objective measure. There. If you cross this line, you become an undesirable element. But this is a personal pronouncement. They will wipe out all undesirable elements from the party. Okay. Kwame, we will take the side seat. Now, you share this sole proprietorship, this sole trader enterprise. Because my understanding of the MPP that I have followed all this while is not this. And if you are listening to me and you disagree with me there, couldn't this matter be discussed indoors? This matter was never brought on radio, was supposed to be discussed indoors. But when the discussion hasn't produced what we have known the party to be producing in the past, it is not out of place that we tell ourselves in the face. We will take the side seat. They are sole proprietorship, sole trader. But having said all of that, Kwame, there, or your courageous step, or your namoa,
this day and era, Kwame on the phone. And when I say on the phone, you very much understand me. In the election, you are a crabba. Election, whether polling station, electoral area, constituency, region, national, even the higher it goes, Kwame, the more expensive it becomes. And see, even in those times, on this very time, I say, yeah, Kwame, or the Ahochesuka Kraba, the last, no what, Bogudo. And see, on your door, the phone. And see, when you are again, yet the young best way as me a party. I pat all contestants, or your Friday, Saturday, Sunday, contestants across the length and breadth of this country, NPP. I pat all of you on the back. You are all winners. You are winners. For as long as it is a process that leads to selecting the best for our party, you have assisted one way or the other to arrive at that decision. Until you are a winner. Na Mamutinkwa. Masebi Osude. Kwame. Yabayan. Asomodwim boko. Na ifida memenda kusida ina nodo etwa kama fe na yetum ma order ye towards 2024. And when we are done with that, then to be the national. Then we'll be heading towards the flag bearer race and then 2024. And to Kwame say upcoming NPP's regional elections matters arising. With all focus on Ekunfi, Kwame Duncan, and Amutini Kanon. Chairman General Kwame Duncan is obviously referring to Robert Kutin, the Central Regional Chairman of the NPP, who granted an interview and said that given another opportunity, all the undesirable elements will be kicked out. PK Sapong sends that one. And then, Kwame says he will mention no names, and so we'll leave it at that. It doesn't lie in my mouth to attempt to force him to mention, but I'll leave it to the undesirable element weeders to weed them out. Tell Kwame Duncan that we've not made progress as a country because we've been doing things the same way over the years. Odishi Ajabing in Hacho. My SHS teacher once said, when madness begins, it's not realized until it reaches the acute stage. How long are we going to talk about this flood issues? Seth from North Carnation. I beg to differ with Kwame Duncan. Not all polling stations had elections. McCarthy Hill Basic School polling station and the whole of Awushi electoral area did not go to the polls. Executives were handpicked. NPP Ablekuma North is playing with fire. Albert Esman in Awushi. NPP has started what sent the party to opposition due to some squabbles within the party elements that led to voter apathy in 2008. Let us play fair towards all aspirants in breaking the eight. Wolanyo in Akwetia. If you listen to our positivity and the way he communicates, he is the best person to lead our party as the Director of Communications Camp 24. Justice Peter Kwabnose in Tadi. Okay, I don't understand this one either. Okay. NDC is always right. NPP is always right. The country they both seek to govern is always suffering. Education, health, floods, electricity, house and land issues. Nana in Pokwase. The writings are clear on the wall that NPP is in opposition in advance. You don't need any research. Safo Kantanka in Okanshi. Okay. This one says, my best bet, Eastern Regional Chairman, Kwadwo Boateng Ajiman, Ashanti Regional Chairman, Odeno Kwekwa Pia, Greater Accra Regional Chairman, Divine Agohom, Nana Ekwamwa Boateng Central, says so. Kwame Duncan is getting too personal. It's not good for the party to go that way. Gasti man in Brekum. Kwame has it all. And Kuma Foster Achim Ayerebi. James, Pacho Brim with MPP issues. Any comments as an observer?
Oh, Chairman General. Party issues. My bida. See, me say my film. I can only meet me a casafa and you might be home or see hunu. I'm in yaye. And edition me for more. One more amanyuku no potting a moon seminal. If he say, Enuna, when you're penny minister, come na wabru bisono, and yin no kai. But the Okai me depa chamanjera. And he say, amanyuku to say nipa don bia. Some per se mudi ye, namokon kind, da, and ye precope, da, some more. Chamanjera. As I said, Mumma, Mumrani, Monshishaya, Mudi, Jumano, a deep Musso Chambia. Me per se, Mrs. Subu. Nipakuo to say Amanyuku bia. If I am on your quote to say Nipaku bia, or mine, a per se a quote in him, me, da, none ye precope. And ye Mampamrika too. Namo pesa da, we are from it to da. I dare say, Liberty Bibbity. Hi. Liberty Mutual. A boom can be biaso. A yan shishaya and mra mudi juma. And the Chamanjana, only my empty and yamiasem, a betim hoda. And Cassantian. There are no contradictions in the Bible. So, would the new part? Sasani, airport in my Mojana, Nanum Shegu, Nadi to my Eduman, it was so, say a bay, a piatwaso, Nindian twaso, go to Crania, Pesame coming out, Eddie, Bremo, the Mamaya, Sassi, who do what to say. Oh, my no, oh, my no. Yes, and I say, oh, my full private jet. Oh, my no. Yes, and I say, yeah, we go. Okay, this is my motherland, Lady Ghana tiny. Anything I go talk, Linda tiny. Bo, Bonia, hey, Bonnie Dan F.A. Many may find the Hikati and many won't pay. Malabahi, Try this strange 10 second when you look on India, where me go. I promise on my own, I'm over Taya near Shona. Pulling off a Mina Sana, Libukuna, no Shona. Yawaena, Jumanchia, Fico May, Cohen Kabila Capito, Zahida Kai, Banda Bumbanchi, Mudena Zwalumchi, Ubangijing Allah Wayma, Jumanchia Fico May, Anna Muhammad Wayma, Jumanchia Fico May, I am Wayma, Jumanchia Fico May, Jumanchia Fico May. See, this is not a peace song, it's a love song. Peace ain't gonna get it married, keep the love strong. See, a peace we cannot risk. War at home is like cardiac arrest, cause home is where the heart is. Let the trumpets sound victory. The battle that we won is a battle for a peace. We promise on an honor that we'll never fight again. Cause Ghana is the happy place, the joy we should defend. Get him, what's up, motherland? I don't feel like Obidi and Afia. I'm in love with you now. Tamajiba Majihada Mabiata was a young will a dodgy love for fun. Gakachale how? From the big six, you still to fix things. Mawa Hamakafu was she can't reach this. If you don't make it be, nobody for fight, we don't need one of peace. Hey, income boom, hey.
All right, people. Protect the nation, Mother God and anyone I save. Oh yeah. About the peace. About the peace. And ni baby biara award wa fidiato ewo Amenado kasa fidias. We are here live from Denver, Colorado. Arafo minim sa wo hoye ene kwasia. Awrade adom ahwe yenso. It's all about a peace. Ama enenso so akọ abeto ye na. For the God and the country, we are here to talk about our country, Mother Ghana. Thanks once again for tuning to Amenado Radio live from Denver, Colorado. Instead of the peacemakers, for they shall be called the sons and daughters of God. Hey, we pray for love, we pray for peace, we pray for unity always. There goes Kofi and Johnson. Assist to Bribi Pabi. And I am come on Eofia. And in order for WhatsApp will be test your be. Invite somebody to join us live from the studios of Amenado. And everybody come up, Papa. And we are no me and Ghana. What join him in life? I will hire no bedding come on. F4 is over here. F4 Kwamena is live on Amenado. And when to call somebody, test somebody, invite somebody, and then come over here, Papa. Sansuna. Here now, I'm a Sakodom. And so I join you live from Motherland, Ghana. Stay tuned. Batana, Yamieshano da 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 da, Wamanu near my penny nala, now I'm on order. Eyasa se Batana, enter off, Edia Hokueni, Navy baby as Yasubia. Intia Semino said, Yes, I'm gonna ye. Anya Sapa, Dachi Chirima, about the way and for Winia, so baby, Mawagana. Nagana Bayo, Ayo, Criminal, Social Baby, Mawagana, Nagana Bayo, Ayo, Criminal. Of course, we have to think that something good, something great, something important for our country, Ghana. So what are we doing to leave a legacy in 3 months to Metwas? That is very important. And you may utsien here. Or sit Pesamin Kuminya, a bro anybody, Yemfa Mumayo. And into your mampany, we are a buy appointee. We are Jumama buying. That doesn't mean say fum or mine no japadia. We are on mine sika. Na fariche, oh, wafu and adenamwa.
MYN. And you may joke me, my fan chats from Kuma and Chas Santua, enemies of a proud Connecticut. And you may now mention Nasa Shamai and so Worcester, Massachusetts. Mamincha and Tiagi, and New Jersey. Mencha Uncle Joe, for to him, Uncle Frank of Edmonton, political Mayweather Free Bones. Amosakodom, of course. Gifty Abasa, Wafaya John is in Ghana at the moment. Obafua is in Ghana. Nana Akosia is in New York. Akosia, the English lady in New York. Also Ghana Yasase. But one near my penny now. And so then you won't tree. Mammy Chow come for noche, our Connecticut. Now big chief and so a walk and a walk. Sister Nana Amma and so our Connecticut. And Chankoma Achi and Archie's friend Kofi and Yanumina Manchester, UK Maimu. Never been to Mr. President of London. Opayi Michel and Yumre. I mentioned Lawyer General. Now offense so. Yes, Sister Sewa Brakatu. I'm powerful. And so Asa London. And Chiakoma Munana. More Mustia from London area. Chiamunana Papa. And Chankoma ya Chrome and so New Jersey. I see a Dubuaf, New Jersey. Uncle Kizzy to New York. Wachiadom New York. Osako Voice in New York. Jakwaku is in New York. Jessica Mami is in New York. And all the New Yorkers. Momuchi everyone in Chankoma. And Chankoma of Akomia. And Sister Maggie, Babia and Chianco and you may. Mamin Ghana money and a Konongo Kaya, or Washington State, or Washington DC. Nana Buama and Nana Dako, also in Washington State. All right. Hello, Discover Card here to explain our cashback match. We match all of the cashback you earn at the end of your first year automatically. And just from Concomand to fellow our Colorado Springs and Radna Naye Neba Odika the firstborn high school graduation party. We all there, you acquire for support too. And you come. The minister 1 hour, our free Canada, and the Miami Bebre, Ebaye, and Chiankoma Mr. Sule from Toronto, Canada. Currently, our Colorado Springs, Payin Chiankoma.
Of course, Anina Shasia Nere Yankopon Ampa. Namakani Sawi and Manchia. Efwa Dixina J wa Chicago. Na Ebin Toka Kape. Na Menchia na Edu Jemfi. Mayu. Mabina. Mama Christie. And ya do phone Nina. Amenchia Mr. and Mrs. Mary Sapo. Our Alexandra Virginia. Ali and Susu text. Anadia wants to text. Namencha Stephen to 4. Our Felix. Heading to Victoria Jacob of Texas. Diane of New York. And in New York, as you know. Paya of Ohio. And Chakoma Danny, Erekia, Jonansu, Nana, Pokia, Ajima, Haya, and Ohio 49. And Chakoma, Sister Kate of Delaware, Sister Joyce of Delaware. And the Munina Papa, Semutie. Mamincha Franklin, Denver, Colorado, Princess Flora, and the Rabina, our Wisconsin. Sister Kia of Nebraska. Mr. Pierre Danko of Denver, Colorado. Even to Madam Chair. Mrs. Obaya from of NPP USA. Now him say NPP USA for NPP USA for the branch delegate conference is coming up this weekend. It was Cincinnati, Ohio. If of our video no, had to mute my. Namentia Akwasi Yesu, Joe Sewusu, and all the NPP gurus. Of course, we give glory to the Lord because He reigns. Mamicha Nanaya, Amwakohine, Ofosuhine, the man himself. Apayi Kwame Boateng, Ben Rivers, and Yanumina, Atlanta, Georgia. Thank you for listening. They're back. All right. I say we give glory to the Lord. All right. Thank you once again for joining us here live on Amenado Studios. And see the CS Anudia Yanko Amano Suniane Efo encoding como Evo
Hello, Efo. Efo for our camera and to mute. Am I? Now, I'm so with the microphone no, out to mute. Unmute to microphone. Efo, unmute your microphone and mute your camera. All right. Efo, I'm saying you're making Ante. To be worshipped, he deserves to be praised. Hallelujah, hallelujah. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are saying God. All right, we're trying to get Efo on the line. And it's when you put MI. Efo, o camera no mute no. Na enka o microphone. Efo. 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 Efo atiminka. Hello. All right. I'm saying Efo la no entimi anyina so amano. Ehwese bese enya. Ehwese bese enya Efo back.
All right, people. Thanks once again. We are here live from Denver, Colorado. Now, and then come on, de brawo the internal elections of the NPP. Ekosu my Ghana mu. Chairman for no bebre no ana. What's your retaining 1 seat? Obani me pa Robert ma mute camera na my na enka wo microphone na be boy. Aha, efo with the microphone and so add to mute. Hello, Efo, microphone you free mute. Am I? Why? O microphone you free mute. Am I? Okay, Mamenko Emmanuel Mensah. MPP branch chairman. Ewo Denver, Colorado. Opani memoir kwa ba nyumre. Yeah, Ramike, me jo so many. Now what to send it? Obo the other Roma. Neso the acheyen. Obo the as. See, yedana say. Yempo mo ye pa. Oh good. Efo se wutie na o microphone no I will mute. You free mute am I? Why? All right. Opani where there? When you bedre there na you say. You know ebedi enkomo. Enyumre. MPP regional delegates and a regional elections weekend a course one dudwana ni nsaka baby omo etimi awene ene nyane ntiese chairman abronye enso awene ewo sunyan bro half region and afi Greater Accra enso so no incumbent no assign awene uko Ashanti region chairman wouldn't to me Tressa wouldn't to me ampa what to me awene back but in all no any man quite years out then you it was tough opani send a who see elections a course. Yo, Mike, say, na line mano enye papa anti na kasa no emu oden kakra na maintain ye but se meteo kasa ni ye say na wo kan bibi efa elections ye party no na me tre if I told him kan yes ene wo mo mudi nkunim ye sure say eno na wo bisa ho asem what him kan yes say afide meteo kasa. Oh okay, yeah. Na me tre say elections akukọ so region no yenya ntia omo awin one seat back and na aka nso de yente better ene ma anko ne yie sane ye hunu no emu asotro ne wantwi mentime ho ase bi enom ne ade eba ne sen ne kọ ade ne ye MPP na etimi eba sa. Yo, Mini Mike, say Medase, ne wasembisa, the edikai, mechia, what TF4, what TF 1 hour a year, a crow yimu, 1 hour a year, a bontain, meka, North American, you know, baby, our fide, and our home, a drubia, 1 hour TBia. Me fasa akonye so na match obi bia ene enyumre na wono so a mpo woni eya America krodue mana North America nenso no mpo baby owo bia say Europe or Ghana no nso so ete eye dia woken no na wanam wo fidie so tie so no me fasa akonye so na match obi bia enyumre so na
Deɛ ɛtɔ so mama wo so emu ne adwuma pa ɛsan sɛ Yɛda ase. wodi dwuma a emu ɛdɔ sukɔ ɛma ɛyɛ sɛbi Ghana menka sɛ sɛbi wodi ma ɛyɛ afa baako but wodi ɛma Ghana ɛsan sɛ deɛ woka biara no ɛyɛ Ghana yie die anaasɛ kanko nti no ɛbere biara no bɛtena ahoman so a woka nsɛm a ɛde ɛyɛ mpuntuo ɛbɛbrɛ ɛyɛ yɛ man Ghana nti no na mefa saa kwan so na mada wase na meka akɔ si sɛ ɛnra sɛdeɛ woka yi no saa pɛpɛɛpɛ yɛto aba ɛyɛ NPP amanyokuo na ɛyɛ abatoɔ a yɛka regional elections sɛbi ahyiaeɛ ahodoɔ a ɛwɔ ɛyɛ Ghana man nyinaa no a NPP ekuo ɛwɔ biara no yɛka sɛ ɛyɛ sɛbi saa ahyiaeɛ no yɛbɛyɛ elections ɛwɔ hɔ sɛsei no yɛwie regional elections deɛ aka ɛda yɛnim sɛ yɛbɛkɔ ɛyɛ national so na regional elections ɛnokorɛ nnora yɛbi ho adwuma before that no so no ɛyɛ fiada yɛsan ɛto ma aba no bi ɛmɛ sɛ fiada deɛ out of ɛyɛ regional chairman nipa nson a yɛto wɔn so aba ɛyɛ enum a wɔn yɛ chairman dada a wɔte akonnwa no so wɔsan ato aba ɛyɛ dɛn esi wɔn kana ɛma wɔn san yɛ dɛn ɛka mu a wɔka sɛ wɔn nkurɔfoɔ wɔn nnwuma a wɔyɛ nti ne wɔn nkurɔfoɔ agye wɔn tum sɛ wɔn to aso a na wɔnyɛ saa nnwuma saa pɛpɛɛpɛ nnura soso yɛto aba bi yɛ Ashanti region ɛyɛ ewura ɛyɛ wuntumi ɛsan yɛ dɛn ɛtena ɛyɛ nidwa so a sɛbi delegates ɛde tumi ɛhyɛ ne nsa sɛ ɔnsan toa n'adwuma ɔyɛ so ɛyɛ mfie nnan a ɛsan da yɛ nim wokɔ Eastern region a Jeff Konadu a ɔno nso so ɔbɛyɛ chairman wɔ hɔnom nso so Jeff so ɛyɛ Eastern region for delegates so ɛde tumi hyɛ ne nsa sɛ ɔmbɛdi ɛyɛ party ne nim na mfie ɛyɛ nnan a ɛda yɛ nim nso so no wɔhwɛ sɛ obɛtumi adi dwuma ɛde ɛma party no na Linear Mike, o can say ebi wɔ hɔnom a kasakasa de mente me ho ase ɛba mu ne adeɛ no credit sɛbi da hɔ a yɛka sɛ twene nim da hɔ a yɛmbɔ nkyɛn me kakra meka akɔsi ne sɛ sɛbi ɛyɛ yɛn ankasa yɛn abukyia mu anaasɛ wode ba ɛyɛ akan mammerɛ mu a yɛse sɛ edwa ɛtɔ a sɛbi ɛyɛ wɔn a wɔ ɛyɛ efie mu wɔn nyinaa wɔpere ɛyɛ saa adwa ɛkorɔ no a ayɛ dɛn ato no na ɛkɔba saa sɛbi wɔn a wɔfifi kurom koraa mpo a wɔpere sɛ wɔbɛyɛ dɛn ɛtena akonnwa no so anaa wɔbɛdi hene no obiara buroni bɛka sɛ lobby obiara ɛbɔ mmɔden ara sɛ sɛbi deɛ ɔbɛka a obi bɛti na asopa mu na wɔn nso so waka bi aboa no na wɔn a yɛka yɛfrɛ wɔn sɛ king makers wɔsi ahene no wɔn nso so bɛtumi ahwɛ sɛ wɔbɛtumi ayɛ dɛn ɛsiesie na wɔka nsɛmpa afa wɔn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛgye wɔn atum prɛko pɛ sɛ wɔn na yɛ de hyia a wɔdi mu a ɛsɛ sɛ yɛ dɛn yɛde adedeɛ na ahenni no yɛ dɛn ɛhyɛ ne nsa ahenni deɛ sɛbi ɛnyɛ ade ketewa yɛde si yɛde gya yɛde soa wa ne yɛde yɛde gya ne yɛde asoɔ si yɛde soa ne yɛde gya nneɛma ebi wɔ hɔnom a ɛsan sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ amanyɔkuo baako na akonnwa bɛtɔ hɔ na sɛbi obiara pere sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛba abɛdi ɛyɛ ɛdɔm no anim na wayɛ adwuma de aboa ɛyɛ amanyɔkuo no NPP no nti no obiara wɔ sɛbi n'adwen anaa ne tiri mu mpɔ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛn onyaayɛ a nka wɔbɛyɛ obiara bɛka n'ano di sɛm obiara bɛyɛ ne nneɛma a ɔfi sɛ ɛyɛ wɔn a wɔfrɛ wɔn delegates na obɛtumi atie no asopa mu na wɔtumi ayɛ adwuma soso ɛyɛ dɛn wɔtie na asopam no wato aba so de ama wɔn no wɔba abɛdi party anim obiara de n'asɛm yɛ dɛn etu dwa wɔn a sɛbi wɔtie no wɔtie na asopam mu at the end of the day no wɔkɔto aba yɛyi wɔn a delegates ne fi sɛ wɔgyidie wɔ wɔn mo sɛ wɔn na ɔbɛyɛ dɛn wɔn bɛdi anim na wɔbɛtumi ayɛ dɛn asɔ party no asen na wɔtumi de party no akɔ ɛyɛ ɛkankorɔ ne nkonimdie mpo ɛyɛ 2024 a yɛn nyinaa yɛ nim sɛ ɛbɛyɛ general election nti no 2024 ba saa ako a ɛbɛda yɛn nim no so no ɛyɛ NPP yɛbɛtumi aboaboa yɛn ho asie yie na eduru hɔ so a yɛkɔ ɔko no a yɛso yɛtumi ako na yɛkɔ so ayɛ de edi nkunim abu ɔman sɛdeɛ yɛwɔ de yɛbu ɛwɔ ɛyi mmerɛ yi mu nti no mɛka sɛ ɛyɛ unfortunate sɛ sɛbi amanyɔ sɛm deɛ nka nyɛ ntɔpa
and I say sebi can be mammy can be dear and can yen to qua a bus sebi ye can be mammy can be a drink and the other ye chere o see would any o say no be no miss we and I ye and what name of no me imagine is saying it here into be a candidate na career one I make medical kind of delegates no woman I can 8 years in some yeka now sebi what me then aye juma or the answer my Canadian, aye, Juma, na dana a bedrew I also to a bano. Now, walk or two eden, at the ama, the office said, Nay, semi then, our kind of a tasu mupa, name woman, and no, and over the ye Juma eden, a ye, no, what to Obama's uncle for me. Ain't he, and ready, that is share so. One of Dean Kunim, one I said, one to me, and then ye won't. Na one so one tinya den and representing parties party no positions are not or panel na enko wie no NPP and America say edin kunim entino ye ma eye NPP etiri nkwa say one a wo yi wo tu wo hu si ho say wo pese wo be di party nim na ye adwuma de boa na sa nkofo nyina timi ye den ampa de wo hu si ho aye juma na se akan sema wo be ye de abo party na be pem sa mpremprensu ya ekoto wa ba yi won ntimi de meka se ye ma NPP emoni yo sebi se empo de na wona na wo susu ni Mike e ma wi enfi se ekon sebi ye election na ye no empo no ye ya ye nua na ma ye opposition NDC wote baabi na wote na wo hwe se ejuma ye no se ebe kokan anase mpo from so beba ho no wenya ho ayede asema ayede aka me di nsem bi echi enya no pay me sorry na me hwe ne o ma ekoso social media sabi NDC propaganda ebi ka se ai MPP kura na when the internal election kura na ye kunkum ye ho ne ye ne o ma say and the 2024 beba be dru no de and in the Ghana for wo ma omo sabi de American ko si ne say akonya eto efia obia epre empo emra ye nam so ye epre no ebama ebitie bi nan so ye kasa yemu ye niyo yemu nyina no ye neoma sebi obi be kasa ye neomo ho ade na mom no enkonko wie ye si hini wie a ye nyina ye kasa oh sebi ya pre na so de sese wodi no ene ye de ama no na mom no ye be kasa ye nyina ye abusua ye be san akọ na ya tena se na afa adwen aka se abusua no yesa de kroye ebeye den ebeye adwuma ntimi de kakra ameka eye enra ene efiada abato aye toye wona ye yi won nyina se regional executives a sabi wo ba be di enim no ye ma omo nyina eti nkwa na yaka se won so obe pray ye so a wanya sa akwanya se wo ba be di party enim no ye ma won nyina so hyeden se emre a ye wo se ye som no eniye se wo be ye party executives nkwa na ye de esese wo som empo se wo echi a na wo ye bibi de boa party na nkrofo hu som a wo som na nye bra se be ye ka se wo na wo ye chairman na se wo ye secretary eno nkwa na che se wo ye osomfo nti no mehye won nyina nkran na maka se wo a se bi ukọ eye akwansie no a wantimi anye den anwe ni bia na ndi nkunim bia no enka se ye nkugu na wadi na emom no NPP ye yo nti no de nimdia wo ene ahoden a wo bia se na nka wo pese wo de beboa party na enim no kosoa na fasa nimdie no se wo beboa party no na de ata party na echi na emom no emra da ye nim a e o se ye adwumaden na de boa party no ye yesa adwuma na me wogidie se ye nyina no ye beboa ama se bi 2024 ba na se ye kọ ye na ye opposition no se bi ye kwa akosi ya kan a edu ho no ma yetime eden edi ye nkunim na meka ni ne Mike e de a hye ye se bi wona wodi ye nim no ye regional executives ye omo no so incline se bi wona wo no wo so ni wo pray no wo nioma bi a ye nioma pa na office obetime di aboa party no e wo se ye hwe positions ni bi wo hono ma ye appointment and ye elected enti ya to aba yi sa ankrofo ewie no sa ankrofo no so no wo tumi se won so be hwe wo mu wo ka se na hwan na etimi de be ka ho a obetimi aboa ye wo sa kwanya we so won to wani no hunu wo ma mo ye competitors o mo ne o mu nyina esi akan no se eniompa pa wo bebre na mu o betimi de aboa ama won so wo mamabu amamu anase akan kwa o pese we den wo de boa eye omo regions no
saa nkurɔfoɔ no nso so atumi de wɔn nimdeɛ ɛdɛn aba abɛka ho nti me deɛ ma de srɛde a mɛsrɛ no sɛ wɔn a wɔkɔɔyɛ a wɔkɔ ɛpere bi a wɔanya saa akonnwa no aba mbɛsi ɛyɛ mansini no nyinaa na mu no yɛnhwɛ saa nkurɔfoɔ no nneɛma a ɛwɔ wɔn mu nneɛma pa ɛwɔ wɔn mu no na yɛn harness broni bɛka sɛ let's harness ɛyɛ the goodness of ɛyɛ those individuals no yɛntumi mfa mboa party no nso so na party no yɛ dɛn ɛnkɔ n'anim na mewɔ gyidie sɛ at the end of the day no sɛ yɛtumi yɛ saa a yɛbɛboa ama sɛbi ɛyɛ NPP party no nso so no ɛtumi afa ne ntoma pa afra na ayɛ krabɛhwɛ na edu sɛ yɛkɔ ɛyɛ ɔkɔnim ɛyɛ 2024 na wɔn a wɔ saa nimdeɛ no nyinaa no so no wɔn nso so aboa na yɛn nyinaa yɛ dɛ ɛtumi aboa apia party no ama na yɛ dɛ akɔ n'anim na akɔ so adi nkunim na kakra mede bɛka ɛfa ɛyɛ nnura akansi a ɛne efiada akansi a yɛsiiɛ no ɛho ɛno no. Very good. Anuanom ne adɔfoɔ no a motie yɛn sɛ afei na wode wafidie wode ato ha yi a Amenado radio so ne Fire for Fire ɛyɛ the weekend edition na yɛkɔɔ so ɛwɔ week yi mu no mepatɔ me sister wajoin yɛn wayi o microphone no fa to mute my ɛdu sɛ wokasa na wɔn mute no wadaroma yɛda ase sɛ yɛnim nea ɛkɔ so na wɔtwe mu wɔ yɛman Ghana mu ɛno mu nkɔmmɔ ɛna medican ɛne the chairman of the branch NPP branch of Colorado yɛne no ɛtwitwe nkɔmmɔ yi yɛ Mr. Emmanuel Mensah yɛne ne bɔ nkɔmmɔ yi na ɔpanyi nkɔmmɔdeɛ no mu no na woka nea ɛkɔkɔɔ so internally yɛnyɛ no 2024 but nneɛma bi akɔ so wɔ saa internal elections yi emu na ma mimisa wo adɛn nti na ebi mo ɛfrɛ ɔmo ho sɛ yɛsi wɔyɛ Alan nipa wɔyɛ Bawumia nipa wɔyɛ Owusu Afriyie nipa why adeɛ no yɛ NPP ɛba ne sɛn ɛna akɔyɛ sɛ wɔɛwɔ ne nipa na wɔɛwɔ ne nipa na wɔɛwɔ ne nipa ɛnyɛ biara no a party no sɛsɛi mo akyehyɛ mu a mom yɛnhu na yɛn nso yɛnhu baabi a yɛdeɛ deɛ bɛfa yo me nua Mike ɛme sɛ kakra a mɛka meda ase nka wohwɛ a mɛka sɛ nkyekyɛmu deɛ ebiaa ni hɔ nom sɛ sɛbi yɛkyɛ party no mu ɛyɛ Buzi Adanko Adomo Dombo ɛyɛ sɛbi broni bɛka sɛ tradition ɛne deɛ efiri tete ɛna sɛbi ɛyɛ NPP anaasɛ ɛyɛ Danko Buzi Adomo ɛyɛ tradition no ayɛ dɛn ayɛ adwuma abɛpem ɛnɛ mmerɛ yi a mene umienu yɛhunu yɛmmerɛ so nneɛma a sɛbi ɛkɔ so ɛyɛ sɛbi ɛyɛ the democracy anaasɛ kabi ma menka bi ɛyɛ aban ɛfiri 1992 ɛberɛ NPP yɛ dɛn ɛkɔɔ ɛyɛ election up until ɛyɛ ɛnɛ yi a mene wo kasa yi 2020 which is the last election a yɛyɛ dɛ yɛyɛɛyɛ yɛhu sɛ nimidiefoɔ a sɛbi waba bɛpie wɔ party no mu biara no obi biara ɔbɛba mu biara nipa no ɛyɛ okuku damfo wɔn nyinaa wɔyɛ nimdifo a sɛbi wɔbɔ mmɔden a sɛ wɔbɛba abɛboa na wɔdi party no anim na waboa obi a ɔbɛba mu biara no ɛba a ɔde n'adwen anaa ne tirim po nneɛma ofi sɛ party no hia sɛ ɛbɛtumi akɔ n'anim nti obi bi a ɔbɛba biara no ka sɛ me ɛyɛ Kwesi Mensah anaasɛ bi a Kwadwo Menu deɛ adwen po a ɛwɔ me tirim ni na me fi sɛ me de ba na mbedi party n'anim a mɛboa ama party na akɔ kan nti no akonya sɛ de me di kan na ɛtɔ a obi bia ɛpre bi ɛno no nkyerɛ sɛ sɛbi ɛma ntitimu yɛ den ɛba ɛyɛ abusua no mu sanse akonya ato nti apreyɛ edu saa mmerɛ yi a ɛkɔyɛ apreyɛ obi bia ofi sɛ wɔ nimdeɛ bia no pɛ sɛ ɔde ne deɛ ba na ɔbɛba abɛboa na ɔdi party n'anim na ɔyɛ adwuma ɛde boa party no nti no deɛ mɛka no sɛ
nchichemu de ebi ni honom at the end of the day no eye adwen nipa no ewo a opese ode beboa party no ena mani tu ne ho si ho we akoye tu ho ache ejuma wo ena ye enye sebi eye ejuma ye dia katua bosomi bia no o se ye disika ebre obi na disika tu obi bottom aye tu ho ache na sabre until say emre bedru a eye Ghana first to me be she won semu say wo na obeba be ye omanpanyin no sabre no e na obedi eye Ghana oman na sabre no na oman no e ka say wo ye eye omanpanyin enti no esese ye den ye chie oka na esese ye hwe wo so na until say obeba be ye omanpanyin de sebi eye party no enima wodi anase to ho ache a wodi ade esi wo say obeboa party no until say ya elect wo say obeba ye flag bearer na efiri hɔ no wadi party nim na senkunim die ba watimi ayden aye the president nti me ka akosi sɛ sabi ekoba sɛ sabi ye pre na se ye nya eye obi mpo amana ama be pre sɛ oba be di party nim a ene na kyese party no kra no ye ni ahode ana nye party a nipa oye Ghana man no kra ye ni so nti we de ehye me nkruan sɛ me ya mensa me ti he sɛ sempo eye nipa 9 enum anase nipa nsia ena ese ye ba be pre eye akonya na ekire se bi do a de edikan eye party emma ewo edema eye party a wo som no de edikan no de toso mienu so ekire se party no edi mu se obi bia ohu se ekwan be ba be da ho a esese wo som party no otu ne ho si ho se oye somfo nto obetimi asom party no aden amana ayie anase akonenim kan de etoso mienu no ena de etoso miensa so ekire se sebi enipa na wo pre se wo nyina beba be de beba be di enim no obi bia de na adwene ba de nempo ekonwie si yi flag bearer edi wi a ye nyina sa ka ye ho bom ne aka se sebi ene party no man agye atomo se ebia kwaku menu ene ye yi ne se omba be di enim Nemo me yi na ewie no de ye ya ka na ye ne edi apre senke ye petumi no de ene de party ma kasa enti ye nyina ye de ahode beta echi ye aboa ama party no so no saa nipa kro na ye yi no ya som no ye aboa no yetimi eden aboa no ama sebi wotimi aba be di party nanim ama nkunimdi a ye hwehwe se oba be yo campaign no oba be di enti no edrumre se ya the opposition no ewo nioma bebre ye beka propaganda ahodo a ekoso ne ade at the end of the day the America kosia ne se sebi sankofo yi a wontu wo hu nyina si ho se wo pese wo ye den wo ye adwuma de boa eye party no ana wo bebeda party nanim no obia wo ni nipa ogini di na wo do no se eye owusu afi akoto se ye wura eye alano se ye wura eye sebi eye bawomie o se eye konadu apreku obi bia wotu ne ho asi ho bia se opese obesom ana obedi party anim inde sankofo nyina so wodom enti saa dom no so no a wota won echi no won so bomodin se obehwe se won nkrofo na wopese obedi party anim no wo mo no obedi nkunim enti ekoba no saa obia ye den agro no aimu eye de na obi bia kire se memi nipa na ebedi nkunim enti saa nimade no de ekoso ewa amanyoko bia mo empo uba eye sebi ene kro a me ne omi ne yetimu eye America manmu a Democrats ba se akonya ebeto hono mo sebi Joe eye Biden yenim even eye kama na bedi chire camera Harris or you be a sebi bre akonya beto hono sa ankrofo nyina na sebi se onyina preye enso so no enko wie no ohun se sebi wo de wo ye obi a me fi se me na mabebe di a party name de but sense ye nyina ye pre ade kodenti no me wogide se saa nyoma me di esi mani so no wo saa ideas no similar to eye de me wonti ne enne so ba be ka me ho a obetimi aboa ma ye nyina ye pia ma party na akonenim. That is the beauty of democracy. Enti no me say ye nyina ye nkran titiru ye abedi echefo a ye di eye saa nkrofo a ya titi wondin se opese oba be ye flag bearer wo party mu nyina no esese ye bi se ye ho se anya bia no saa nkrofo yi no entokwa ben na omo eko so omo no a omo ba be di party n'enyim no ehu no se
ɛyɛ ɔsom adwuma na wɔde ato wɔn ho so ɔba abɛsom a adɛn nti na yɛn a ɛyɛ abɛdiakyirifoɔ anaasɛ kyitaafoɔ no yɛn no ɛsɛ sɛ yɛ dɛn yɛko yɛdidi yɛn ho atɛm ne yɛyɛ dɛn yɛtwe mmaa ne yɛboro yɛn ho ne yɛyɛ saa nneɛma no nyinaa no mefi sɛ ɛnyɛ ade a ɛde mfasoɔde bɛba sɛbi ɛnɛ me nua Mike sɛ yɛde abaabɔ obi na sɛ ɔdaeɛ no wansɔre a yɛahwere nnipa baako a nka ɔbɛto aba ama MPP ɛno na ɛwɔ sɛ de biara no ɛyɛ amanyɔkuo no yɛde to yɛni so yɛde si yɛni so ne yɛhu no sɛ ɛnɛ internal contest a yɛyɛ sɛ yɛ flag bearer sɛ yɛ regionals and national elections so at the end of the day no yɛpɛ sɛ MPP ɛna ɛbɛba abɛdi nkunim na ɛyɛ dɛn ɛbu Ghana man nti sɛ yɛkum yɛn ho anaa yɛpira yɛn ho a sɛbi na kyɛ sɛ akwanyɛ no a ɛwɔ sɛ yɛnya numbers a the politics is about numbers nti sɛ yɛhwere nipa du a nka wɔmbɛto aba ama yɛn mpo ama yɛyɛ dɛn yɛdi nkunim no yɛahwere saa nipa du no mpo ebi ɛnam sɛ yɛahwere saa nkurɔfoɔ nti no nka nkunimdi a na nka yɛbɛdi no yɛnyɛ ndi saa nkunim no don't let us forget sɛ yɛmmerɛ mu constitution no ɛkyerɛ sɛ ansa na wobɛba abɛyɛ ɔmampanyin no it has to be 50% of the votes cast no plus 1 nti 1 no ehia ɛyɛ important paa nti saa yɛnyɛ a yɛka sɛ yɛdi nkurɔfoɔ akyi na mmom no yɛpɛ sɛ yɛwɔmba abɛdi nim aba abɛyɛ flag bearer yɛtwa yɛn ho ne yɛdidi yɛn ho atɛm ne yɛko ne adeɛ no a na yɛma akwanya ma sɛbi wɔn a wɔyɛ opposition koraa no a yɛne wɔn kɔ akansie no wɔte hɔ a na wɔbu yɛn abumfia na wɔka nneɛma a ebi nni mu de fa yɛn ho ɛmmoa ɛmfa asomdwe ɛmma 2024 deɛ yɛpɛ sɛ asomdwe ɛbɛba ɛyɛ yɛ party yɛma yɛkuo no mu na mmom sɛ asomdwe wom na ɛkoro yɛ wom a ɛno na sɛ yɛkɔ akansie no a yɛbɛtumi adi nkunim a ɛbɛyɛ sɛbi yɛnyɛ deɛ a yɛbɛtumi de abu ɔman no nti mɛsrɛ sɛbi wɔn a wahyɛ ase a wɔhyɛ akyire a wɔfɔmɛnti trouble wɔstarte keka nsɛm a ɛmu nnimu na wɔde gu ɛyɛ ebinom ho fi ne adeɛ no ɛnyɛ adeɛ ɛbɛboa yɛwie a yɛn nyinaa no yɛbɛsan aba ɛyɛ efi korɔ naa mu a yɛpere ahenni no na yɛatena ase atoto yɛn nneɛma na sɛbi yɛhunu sɛ wɔn a yɛyi no anaa deɛ yɛyi no sɛ ɔbɛba abɛdi anim de yɛn akɔ ɛyɛ sɛbi akansie no ɔyɛ obi a ɔbɛdi mu a yɛn nyinaa de ahoɔden bɛta akyire nti no mɛsrɛ sɛ ekyitaafoɔ yɛnto yɛ bo ase yɛmbrɛ yɛn ho ase na yɛma wɔn a wɔn pere no yɛnhwɛ wɔn esu a wɔwɔ mu ne anamo a wɔretuo na yɛmfa ɛno yɛ esuade ɛma yɛn ho sɛ wɔn na wɔn di anim anaa wɔn pere agya no sɛ wɔn koraa no nko a anaa ndidi wɔn ho atɛm a adan ti na ɛsɛ sɛ yɛn no yɛkɔtaa wɔ akyi na mmom no yɛgye ntɔkwa a ɛnni kwan sɛ yɛde yɛko ɛma yɛn ho a ɛmefi sɛ ɛmmoa ɛma koro yɛ a yɛpɛ wɔ party no mu no yɛde bɛyɛ adwuma na me deɛ kakra a mɛka de atu wɔn a yɛdi akyire sɛ yɛyɛ asemesi nipa yɛyɛ asemesi nipa yɛn nyinaa yɛ NPP nipa obi biara wɔyɛ flag bearer aspirant biara no ɔpere sɛ ɔbɛba abɛyɛ NPP flag bearer ɛnyɛ sɛ PCP anaasɛ UGMO sɛ bibi ɛyɛ NPP flag bearer na ɔmo pɛ nti no ɛno kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako nti ɛsɛ sɛ yɛde nidie ɛne sɛbi ahotɔyɛ ɛne ahobraseɛ ɛyɛ adwuma a yɛyɛ no na yɛwie a yɛyi obi a odi mu a obɛti yɛn nyinaa yɛde yɛ nimdie ɛne ahoɔden bɛta akyire sɛ ɔno na ndi yɛn mu ɛma yɛn kɔ akansie no na ɔkɔ a yɛwɔ gyidie soso sɛ wɔde nkunimdie bɛbrɛ yɛn nyinaa na kakra a mɛka afa ɛyɛ the various ɛyɛ aspirants ne wɔn a wɔyɛ ekyitaafoɔ a wɔayɛ dɛn wasɔre a wɔkasa tietie yɛn ho na wɔyɛ nneɛma bi a ɛmfa nkoro yɛ mma no saa ɛyi akwanya yi na mɛfa so a mɛtumi ne wɔn adi nkɔmmɔ ɛna anwummerɛ yi yɛda se ɔpanyin ɛne na ɛtwetwe nkɔmmɔ yi ɛyɛ NPP USA meka na mekyerɛ ɛyɛ Colorado branch chairman ɛna yɛne no ɛdi nkɔmmɔ yi na ɔpanyin ɛm sɛ wakyerɛ nneɛma mu kama atiefoɔ nso ate bi bɛtɛ adeɛ baako no sɛ menim sɛ ɔne mebɛyɛ adwen sɛ nnipa no dodoɔ naa no a ɛwɔ akwantuom especially Ghanafoɔ no a yɛwɔ akwantuom bebree no ani party card ɛnso ɔmo dɔ party no just NPP party no
wɔtim de wɔn akoma edi party n'akyi esan sɛ wɔwɔ gyidie ɛwɔ NPP ɛne ne leadership no emu sɛ wɔn na wɔbɛtumi ama ɔman no ɛtumi akɔ n'anim wɔwɔ gyidie sɛ NPP ɛna ɛbɛtumi ama ɔman no ɛtumi atu mpɔn anaasɛ akɔ n'anim nɔkwasɛm a ɛwɔ mu no sɛ ɛba ne sɛ internal issues bi sɛ ɛkɔ so a nipa dodoɔ naa na yɛana ɔmowɔ concern about what exactly is going on nti nea mebisa wo ne sɛ ɛba ne sɛi no a adɛn nti na yɛntumi nya NPP communicators no ɛma wɔn ntumi ɛma abɔnten ntumi mɛkyerɛ nneɛma mu sɛnea wɔrekyerɛ mu yi ɛfiri sɛ NDC foɔ no ɛba no saa no a na wɔn capitalize on what is going on yi na efuturo a wɔretu gu Ghanafoɔ ani no obi a onni party card no obi a gye sɛ ɔdɔ NPP party no ɛba no saa yana ɔmo yɛ nya second thought anaa ne menya adwe menua ɛmi sɛ obi biara ɔdwene ɛyɛ yamanyokuo ɛyɛ NPP ɛho adwempa biara no must be very concerned so wɔte sɛ ɛyɛ internal elections a yɛyɛ nneɛma bi kɔ so a ɛnyɛ sɛ ɛkɔ so a obi biara wodɔ party na party no da wakoma so biara no ɛsɛ sɛ woyɛ den wobisa ho sɛ na anya biara ɛden ɛna ɛkɔ so wodi sɛ wobisa wodi sɛ woka ɛnsɛ dɛ medi kan kaeɛ no sɛ akonya anaa amamu no akɔyɛ sɛ sɛbi akonya a atɔ ama abusua mu na abusua no ɛhwɛ sɛ this year wɔwɔ abusua no mu nyinaa no kwan bɛ na ɔbɛfa so a anaa hwan na ɔsɛ na ɔfata sɛ yɛbɛtumi ayi no sɛ ɔbɛtumi ayɛ de hye kronkron a ɔbɛboa di ɛyɛ abusua no anim anaa wɔdi ahene ahene no na ɛkɔba saa na saa sɛbi nimdie ne sɛbi aprɛyɛ ne adeɛ nyinaa no ɛtɔ da ɛma sɛbi ɛyɛ afa baako etumi ka asɛm a ɛnsɛ na ebi a akotia ɛyɛ afa baako a wɔn yɛ den ɛpre adidie no ɛno nkyɛ sɛ wɔtaa wɔn ho na mmom no deɛ si w'ani so a ɛyɛ akonya no ɛna ɛma obi biara no sɛbi ɛde ɛyɛ aprɛprɛyɛ ɛyɛ den ewura mu na ɛtɔ da na akɔ yɛ nneɛma bi a ɛgye nsɛm ɛnyɛ saa ɛna mefi sɛ ade akonya no bɛtɔɔ hɔnom no botaeɛ na ɛtiri mpo a ɛwɔ ɛyɛ ebusua no emu no na mmom no ɛsan sɛ ahofama a obiara ɛyere ne ho pɛ sɛ ɔde ma nti no ɛma ɛtumi kɔfa nneɛma bi a ɛnsɛ sɛ ɛden ɛde ba na yɛse anobrɛbrɛ ɛma abaa ɛden ɛda na mmom no sɛ ɛkɔba sɛ abusua no ɛpre adeɛ no na obi ka bibi na sɛbi ɛnyɛ na mfata na wɔyɛ den wɔ eti abusua yi na sɛ deɛ wɔyɛ deɛ ɛnyɛ ne kwan so no a ɛsɛ sɛ sɛbi afa baako no ehu no sɛ deɛ wɔyɛɛ no ampa ebia na ɛnyɛ ne kwan so ano na sɛ ɔka sɛ wɔ deɛ mesɛ na meka ɛnyɛ sɛ bi a ɛyɛ nneɛma ho ade bi na meyɛ den meyɛ na mmom no ebia yɛ mfomsoɔ na aba enti no wɔnyɛ aka sɛ ɛyɛ mfomsoɔ na wɔde patchɔw ɛkɔ a ɛyɛ gye tomu na ayɛ den abusua no aka wɔn ho abom biom ayɛ den ayɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ ebi amanyɔkuo no ɛnyɛ saa ɛna na yɛ den ɛteɛ pɛpɛɛpɛ sɛ deɛ makyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ akonya bɛtɔ fie no a amanyɔ ekuo no ɛtɔ da a obi biara a wɔba mu biara na wɔ ne botaeɛ a ɔde ba mu obi deɛ ne sɛ me deɛ meba mu no ɛbɛ sɛ mebɛyɛ MP obi deɛ ne sɛ mepɛ sɛ mebɛyɛ assemblyman obi deɛ ne sɛ mepɛ sɛ mebɛyɛ ɔmanpanyin abɛdi akyire anaasɛ mepɛ sɛ mebɛyɛ ɔmanpanyin ankasa obi biara wɔ botaeɛ esi ne ni so ɔde yɛ den ewura amanyɔsɛm mu na ne nyinaa nkɔ wie no sɛbi ɛyɛ botaeɛ baako ne sɛ ɛyɛ amanyɔkuo na ɔwɔ mu no ɛbɛyɛ amanyɔkuo a ɛno na tumi ekura no ɛno ɛne botaeɛ esi ɛyɛ obi biara ni so nti meka akɔ wie sɛ sɛbi wɔn a sɛbi wɔwɔ ɛyɛ kurom ha sɛ yɛwɔ abɔnten
anaasɛ yɛwɔ amanɔne ɛyɛ America anaasɛ baabi bia yɛwɔ biara no yɛde yɛnka yɛ na yɛmpaebɔ no sɛ ɛbere biara sɛbi yɛka sɛ yɛkɔ akɔsi akan biara no ɛyɛ yɛ party ne deɛ ɛbere biara no yɛbɛtumi akɔ no asomdwe mu na matimi makame ne deɛ saa nneɛma no nyinaa yɛdɛn ɛnkɔ so na mɛtena hanom na maka kyerɛw sɛ ɛbi ɛsi saa deɛ a na mayɛ torofo sɛbi ɛyɛ sɛbi o ɛyɛ nipa ho adwuma ne yɛyɛ right ɛna adwuma no a yɛyɛ no ɛnyɛ adeɛ a obiara bɛhu no pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ mimi hu no ebi a wo Mike menua wohu no sɛ adeɛ wei no yɛ kɔkɔɔ mimi hu no sɛ yɛ fitaa ebi a kwasi ɔpɔn ehu no sɛ ɛyɛ ebi a akokɔ sradeɛ obi biara wɔ sɛdeɛ osi hu nneɛma yɛ dɛn ɛfa ne mmom no sɛ yɛhu no saa ne yɛn nyinaa yɛkyerɛ yɛ adwene sɛ deɛ yɛnhu ni mpo yɛnyɛ adwene sɛ deɛ yɛka no saa na ɛti a broni bɛka sɛ yɛwɔ bi yɛfrɛ no dialogue yɛtena ase ne nyinaa yɛ den yɛfa adwen na yɛaka sɛ adeɛ no a yɛka no sɛ sei na ɛteɛ anaa sei na ɛteɛ no ɛnyɛ saa na ɛteɛ ne mmom no yɛntena ase ne yɛmfa adwen ne yɛhu deɛ obiara wɔ a wɔka ne nyinaa yɛtumi ayɛ den ama yɛ adwen ayɛ den ayɛ adwen baako meka akɔ akyerɛ mu awie sɛ me nua Mike yɛwɔ internal process ɛwɔ hɔ nti sɛbi ansa na yɛbɛkɔ akɔto aba no mpo no yɛ issue ɛyɛ guidelines a ɛma yɛ sɛ saa kwankyerɛ wei na ɛwɔ sɛ yɛde fa so yɛde to aba nti sɛ ebi mpo yɛkɔba sɛ ebi a wo Mike ɛnyɛ qualify sɛ ɔbɛ contest a yɛmmra no kyerɛ sɛ yɛwɔ internal procedure ɛwɔ sɛ wo appeal si yɛ disqualify wa wokɔka sɛ adeɛ a ma disqualify me no deɛ me ne mo nyɛ adwen na party no yi nkurɔfoɔ asi hɔ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo hwehwɛ mu na yɛde yie ɛto yie nti no saa akwanya no nyinaa da hɔ nom de ma party no sɛ yɛbɛhwɛ sɛ yɛ internal process biara a lead yet sɛ yɛbɛ coming out with a successful election and an outcome no yɛbɛhwɛ sɛ yɛde saa nneɛma nyinaa bɛtoto n'akwan mu nti no mɛka no sɛ sɛbi yɛka nyinaa no ba sɛ ntiaseɛ nyɛ adwuma wɔ baabi a saa mechanism no nyinaa yɛde ato hɔ sɛ yɛmfa saa akwanya no so na yɛnka nkyerɛ yɛn mpanyinfoɔ a yɛyi wɔn no sɛ nneɛma sei na akɔ so a sɛbi yɛhu sɛ esisie yi aba mu na wɔn nso atena ase asiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛde asomdwe bɛba yɛato aba no awie alright deɛ bɛmi wɔ gyidie sɛ wɔn a wɔhu sɛ bi a nneɛma bi kɔɔyɛ na nkɔ ne yie ne adeɛ no saa nkurɔfoɔ no nyinaa bɛwɔ grievances party no ayi mpanyinfoɔ ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ dɛn ɛne saa mpanyinfoɔ no nyinaa kasa nneɛma a wɔn hu sɛ nneɛma a yɛde yɛfa anaa akwanya a yɛde yɛfa so ni na ɛnyɛ kwan pa na mmom no yɛtumi ɛka yɛ koma so adeɛ ɛkyerɛ wɔn na wɔn nso so yɛtumi atena ase atie deɛ yɛka nyinaa na wɔtumi ɛde ato hɔ nom ayɛ adwuma sɛdeɛ ɛsɛ nti no obi biara sɛbi yɛkɔ process mu biara wɔ ho sɛ yɛde no fa akwanya bi so na kwan no nyɛ kwan pa a sɛbi ɔwɔ biribi a ɔbɛka no let's go with the internal process to make sure sɛ obi biara sɛ sɛ yɛyɛ dɛn ɔte deɛ yɛyɛ dɛn yɛde yɛafa mu a ɛnyɛ no wɔn bɛtie ɛna ɛwɔ asopa mu na wɔn nso tumi de ayɛ dɛn ama party mpanyinfoɔ ate na wɔtumi de yie ayɛ dɛn ato yie. All right. At the end of the day no nkunimdie ne yɛpɛ na yɛn hu no sɛ ɛyɛ NPP ɛna yɛdi nkunim internal election doesn't mean sɛ ɛwɔ sɛ yɛpirapira yɛn ho na yɛyɛ nneɛma ɛnsɛ na ɛmfata ɛkɔba ne saa sɛ ɛde kan kyerɛ yɛn no ɛmmoa yɛn ɛna ama yɛ kyitaafoɔ anaa sympathizers no nso so no na ɛyɛ abu wɔn aban mu ɛnyɛ saa na yɛpɛ dodoɔ sɛbi yɛsɛ samanfoɔ koraa pɛ dodoɔ na yɛ ate ɛnyɛ ate asefo yo ɔbɛn mɛda wase na yɛn nua baa bi nso ɛm sɛ ɔmaa yɛ laa yɛ suda wajɔne yɛn I think sɛ ɔyɛ ɔsono kokoroko ɛma no bi wajɔne yɛn live from California nansa na mɛkɔ yɛn nua baa yi so no mebisa o last question wonim sɛ nsɛm bi akɔ so na wɔtwe yi mu ɛfa akyemota nsase ho nsɛm ɛne yɛn papa sɛ John a wɔanya ne baabi kɔ ɛho ade NDC-foɔ adi nsɛm yi ɛyɛ nneɛma bi a ɛho yie paa nanso yɛnhunu MPP communication machinery sɛ ɔmo wɔ hen sɛ ɔmo wɔ hen ansa na mɛkɔ yɛn nua baa no ɛso no yɛntie wei quick yo minia Mike we dey me ma wa no nsi kra me pa cho tie wei mame na 1.7
Mami kwati gomasa banche me da se. Honorable every fire mo ponko. A former MC. Emma Edwesu Dwabe. Mira me moche. Yeah, bro, Kwame. Na boko de. Boko de better na boko. Anya boko Kwame. Ndiye na ema nya boko sa. Ekom what yes kuro mu. Ekom kase pa wo nya kom sika kom bia. Eti anya boko na kuro se ya no na timu na so me wo na nam ayi metin kenzi ni ade. Ai. Anya wo se no ayi private jet ni ade ama wutu ya ukwa ya no aba na. Private jet ni kwa de o ma bo amane se ase kakento am de ko ma buru kire fitafo ayi wi ene ye routine maintenance tembi se ko na ye wo hono do ma na ogoni hu agro on se tembi ya no de ko no mo mi na ba let us say sikani ho no de bia ko han enu prefofro nti eno de ne kwan so se ko maintenance ne ba na maba wunchen a wuntumi aye den ena abato ane wo mo to no ndc voice mo awura mu se kinchina muntumi na musuro no ndi wo mo ntu no edwe se kura adwesofo maba mi ensa ene ka ho ase se wo zi fiase eti mi de wo mo lessons wo be yukure ne nyon ami ku yukron fu pani the same thing the same story Oma na japadia womu batu ya womu fum sika fum ensase fum bibia. Okay, FM. So at the end of the day, no. Yeah, baby, ya holding any bibia de bekusu say. One system, one bibia na siye. Na yani Ghana for akani free ho. Na asusɛ de ɔbɛ win de ɔbɛ lose de kwa me de nyama sam kra o kete kra ani ayi mamemfa eno empemia obanyi yima otimenka meti onka pa na utiza no oka se MPP fo afum nema efu ewia o manager pade afum nsase ni nyina no ye ensam a ebobo na watwe mu about Achimota Forest and emun sensem but ensem say no anka sympathizers for MPP for ne nyina omo Ghana ani omo amanone expect say anka MPP mo besore gina mo nan so communicators no na mo confront NDC foi ama mo propaganda ya omo tu futrogu amanfo ani anket mefri ho odwen ho sai minua medase say obi bia se bi obeka se ye NDC etu ye mfuturo egu ye Ghana ma ema any entino say Ghana for ye bie ye ni ye anase ye kata ye ni se de be ye ma ye ntu mfuturo engumu no na wodika ne kan no inti se woka se sebi was say communicators den etimi eba no yi ano no kan sema ye sebi ntro a NDC for etwa edegu sebi party no enima ase ne ade na sebi o enka ne kwan so ano no na emu ma menka bibi kakra se NPP on say propaganda no ye no yan wo ye ntumu ya mfa ntwa ye afuruma enti mo ani nye ho fita sebi ye ka se obitimi bɔ ne sremu na wayi bibi apie no ye no ya mfa ntete ye enti sebi ye tena sese ye ka asema ye den a kyerɛ Ghana emma ye bɔ modin ya se noku a ewo mu de ye di na mo de beba no eno ene ye di ho adanse a kyerɛ Ghana ma na ye mmɔ ye sremu ye den enka de emi okay Mami nka bibi kakra efa sa list na omodi aba se will no so wo ahwe bibi ye pa will na omodi aba beto abonten no right edan a ewo will no mu a ye say
ɛyɛ yɛwura nyame mfa ne kra nsie yɛ wusu afi yie esi ɛyɛ baako eduonum nsia 56 ɛyɛ dan a wasi ɛno no NDC propaganda wɔde ɛnam no sɛ sɛbio ɛdan ahodoɔ a wasi ɛno no na menua Mike ma membisa wo sɛbi Bronica says if you have to do the math on average that obeka say bosumi biya no ɛyɛ yɛwura wusu afi yie ɛbra na ɔte ase no na osi dan mienu. Wow. Sabi. Nene okofa sika no we. Na mi bisa say anye bia no yewura wusa fie no ye contractor. The tosu bi o so say sabi. Enti no ye pese ye kire say ebra ye yewura yi ansana o ye den nyame ebe friend onya ne ba bia ko. Sabi o enti won de otena ase ebra o si ne mranti bremu obo obra bepem sabi eye emra nyame eto nsa frɛ no nti ono de abrabɔ no de wambo bi a kyɛ sɛ bibia nkyɛ sɛ empo no obetimi asidan ba kokora de ama na busua ana sɛ ebia ne yere ne ne ma sabi Ghana fo ɛna wo kaayɛ no ɛwɔ se ye ma ye ni da hɔ ɛwɔ se yetimi ɛde ebi ye nipa sɛ aboa wo na ya nhwɛ yi a mfuturo a ye NDC fo etu edi gu ye nim no wan hye a edi nioma enye daache beba hwe minkai wo eyibia 2007 ansan ye beko 2008 abato no the same thing in NDC started ena obeka ya Dr. Richard Anane maybe by say wakwa akodi sika okọ eye Utah ekoye conference bi oye health minister or the nioma bebre bi den Ghana sika 85 million. Sa time no and they can say 85 billion. In a one year then the account mo. Yenkwasha ni na sabi akoye propaganda. Enti NDC just as we know them no. One day we yes and yama we hwade e pa. I see. Enti no one washa ase a we den was start here we den wo ye ho adwuma. Na me de mesre say e wo say yama ye ni den da ho. Ye tia ye office of the special prosecutor say sabi ni akoso ni ekoba nyina no wode wo ho agim Ghana for anase NDC for kan sembebre enimu enti wode wona yesi ho se wobeye nhwehwemu a esese wo ye na wo hunu se anya bia nsem a wo ka no eye no kwepepe pese de tie ene wo ka na ase wo bo won sire mu se de enimu na wo de wo ye enti minua mesre Ghana for NPP titiru yema yeni enna ho na edru se ya NDC for kwan obefa so bia obeka se se ohun bra wo bra nyina no ene wo mu edi eja nipa ba ko wo si eye dan ba ko 56 in 2 years. Where in this world and na sebi obi betimi aye saade we ya ye nuanom NDC kan enti eye propaganda, part of the propaganda na omo ye ho adwuma no eno a na omo ye enti mesre se nsema aba nyina no sebi o menka se sebi enye no kura na se ntura na nkontompo na yeyi sebi etie bia no ye behunu emu no kure emu ekofa ba ye behu enti ye communicators yen jump into a conclusion to say NDC for omo propaganda omo ye nenti no ye de ho ejima ka se enti sa eti say ye de ye nhwehwemu ne ehunu se nsema wo ka no eti sa na enti sa ne ehu se de wo ka ne nyina no nkontompo fita po mpade wo ye ho ade eno na omo ye ho adwuma me de twa to na maka bibi se so what bibi na omo friend diversity implementation committee and maybe a tremo ye Rollins ye man pinyin that Rollins amambo president so but the committee be a friend diversity implementation committee na woni omanye japade a na ye wo ho bia na ye se ye nhwe se sa japade ni nyina no ehefa ene ededa na se kwan ena sabi say japade no say ye adwuma e bia enye adwuma ye nhwe se ye betimi aye ede nneoma bi ato akwan so na sa nneoma ye dada nyina na e bia si wono ma ebo man ne ka no ye nhwe se ye betimi aton e de ama private investors ama ma ye den aba ba hwe se obeye ho adwuma na de adwuma brega na man enko wie no unim eye yewura man panyini ne yere ne ho kani eye na Konadu Adman Rollins nsawam canary so ote ya na abeye ne dia. That is how the NDC operates. And you know, one of the Bribiano, what Chakwan da Honoma, or Betimi Diabo won. No, we are what's any one son. Said the Eddie actually a year Benku said, Benku said, oh, Benkum na a year chrono.
na mmom no nifa no de oyi ne ho afiri mi sɛ on de on te saa na mmom no sɛbi wɔka sɛ akrɔmfoɔ no wɔkɔ akɔhyia de me ka akɔsi an sɛ krɔmfo panyini ene nim krɔmfo ketewa ana kuma that's right no ɛme sɛ wɔn kɔ no a waboa afiri titia bɛpem saa bere no ɛna ɛnɛ no wɔhu no sɛ sɛbi oh anya bia no waka magana fo ehu wɔn suban ti no wɔbɛyi obi na ɔde ahyɛ yɛn NPP foɔ deɛ yɛde yɛbɛka ne sɛ sɛbi ehuru a ɛbɛdwo na mmom no yɛbɛkɔ so a sɛdeɛ ɔkae no yɛ communicators wɔn to wɔn bo ase no wɔn tie nsɛm NDC foɔ no ka ne yie yɛn hu no sɛ ano yie sɛ sɛ yɛde ma wɔn no yɛn bi sɛ deɛ wɔka nyinaa na nyɛ bia yɛ no kora na sɛ wɔbɔ wɔn srem na wɔyɛ dɛ waka na wohwɛ yɛ a adeɛ wɔ yɛ baa yɛ a Chimota Forest ne adeɛ nyinaa no onim deɛ wɔn de aba bɛka ho kora mpo no sɛ 2000 ɛbɛpem 2008 ɛyɛ NPP abrɛ so no wakɔ akɔfa ɛyɛ nneɛma nsase yɛ ne da Ghana nyinaa no wɔtotɔn ɛne adeɛ nyinaa ayɛ ho nkraka de aba abɛto abɔnten sɛ Ghana man yɛnhwɛ deɛ NPP ayɛ ni na mibisa sɛ enti NDC efiri ɛyɛ after sɛ Nkrumah free so NDC ɔman bu ɔman Ghana da ɔman man bɛda Ghana no na ɛyɛ den ɛna 2000 ɛkɔpem 2008 ɛho nkraka na yɛde abɛto abɔnten sɛ ɛyɛ ɔman na Japade a yɛatɔn nyinaa no NPP ɛna edi anim na wayi ɛsɛdi wɔn luti anaasɛ wɔde yɛ den ɛma wɔn nkrɔfoɔ ɛbrɛ a NDC ɛbɛdi ɔman anim a no wɔyɛ diversity implementation wɔtɔn ɔman na Japade nyinaa yɛtɔn bi ama wɔn yere ne wɔn mma no nyinaa no ɛne obi anka ho asɛm ɛno na kyerɛ sɛ yɛka nyaatwomu kɛseɛ ɛne ne fareba ɛne yɛ nuanom ɛyɛ NDC foɔ yɛhunu wɔn yie na mɛsrɛ Ghana ma sɛ yɛma yɛ ninda hɔ sɛ aboa ɔwɔ na yɛanhwɛ yie a wɔde yɛn sekan ɛbɛyɛ nanka na kakra mɛka ɛde atwa toɔ ɛfa saa ayi wei ho no na me nua mɛsrɛ ɔs pii na maka so sɛ me free so no na ɛyɛ NPP ɛyɛ mahu sɛ wobɔ adwuma kɛseɛ paa de boa NPP USA yɛ conference ɛyɛ bas wɔ Cincinnati no ɛyɛ this week fiada ɛna ɛbɛba so yɛbɛsrɛ ɛyɛ yɛtiefoɔ nyinaa sɛ obi biara ɔpɛ sɛ ɔbɛba na ɔba bɛboa adwumadie no ma na akɔ so na akɔ ne nim ayɛ nkonimdie no ɛyɛ yɛwura ɔmanpanyin abɛdi akyire ɔyɛ yɛ keynote speaker ɔbɛba bɛdi dwumadie no aboa yɛn no yɛsrɛ obi biara sɛ yɛmbɔ mmɔden a ne yɛnkɔnkɔyɛ yɛ registration no hotel no san extend ɛyɛ mmerɛ maa yɛn sɛ yɛnkɔ so a ne yɛnyɛ yɛ registration nti no ɛfiri nɛ ɛkɔpem ɛyɛ ɛda ɛbenada deɛ wɔn de saa akɔnyɛ no ato hɔ ama yɛ sɛ yɛnkɔ so a ne yɛyɛ registration nti mɛsrɛ sɛ NPP ba biara ɔwɔ ɛyɛ state ahodoɔ a wɔni gye ho na wopɛ sɛ wopɛ party no ɛka nkɔɔ no bɔmmɔden ne fa saa akɔnyɛ yi sɛ yɛkɔ akɔhyia Cincinnati no wobɛba abɛdɔm yɛ na yɛn nyinaa yɛtumi aboa afa adwene a ɛmu dɔ ne ɛdi mu na yɛtumi de aboa yɛn party no wontumi nyɛ saa ɛberɛ a wonka yɛn ho nti no bɔmmɔden ne bɛka yɛn ho na yɛn nyinaa yɛmmoa ma dwumadi a yɛkɔdi wɔ Cincinnati no so no ɛnyɛ krabɛhwɛ na Cincinnati foɔ deɛ obie wɔn apono ato hɔ sɛ wɔbɛgye yɛn awaawa tu na mewɔ gyidie sɛ nkɔpem ɛyɛ June ɛyɛ faith na yɛbɛwie na yɛyi yɛn mpanyinfoɔ ɛde wɔn asi akonnwa so ne biribiara bɛwie no na ayɛ sɛbi krabɛhwɛ na ɛno bɛboa ɛma sɛbi dwuma a yɛdidi aboa NPP party no yɛbɛboa ɛdi ne yie ɛwɔ kurom ha na akɔ akɔwie Ghana so ama yɛakɔ so atena na yɛbu yɛ man no so na mefa saa akɔnyɛ yi so akae yɛkyitaafoɔ nyinaa sɛ yɛmbɔ mmɔden ne yɛnkɔ so a yɛnyɛ registration no na aka nna mmienu a wɔde adom yɛ sɛ yɛnkɔ so a ne yɛnyɛ nti na mefa saa akɔnyɛ yi so na mada wɔ ase so sɛ wama me kwan ama maba wɔ ahoma yi so na ɛna nnwummerɛ yi so no yɛdi nkuta ho titiriw so ɛyɛ NPP ɛyɛ ɔsono ekuo no yɛme nhyira wo ne watiefoɔ nyinaa. All right, yɛbɛda ase papaapa wei ɛyɛ yɛnua Emmanuel Mensah, chairman for the branch of NPP Colorado branch of NPP. Yɛda ase mame kɔ yɛnua ba yɛn sister wa journey na I'm saying the first time now o introduce no na yɛnwu nipa ko a ɔyɛ hello ɔyima me pacho timenka pacho mitu yo yɛmo akwa anwumre ya umia yɛda ase na we deɛ obi bɛka sɛ ɛnɛ deɛ surprise visit enti within the baby afrefi
You, Patro, Master say, meet me a cabrofo and I say, me treating ye papa biasa. And some country they can I can you. All right. Ubet me aka. Ubet so bet me the afra amayana. Kebe boy. Okay. So my name is Karina Crankson from California. Okay. I am the LA chapter secretary. And so that's just my introduction. LA chapter secretary for NPP or for NDC? Or what part? For NPP, of Okay. course. All right. I've been watching you. I'm here. Yo. Thanks for joining us here this time. Today is the first time say you have joined us on this platform. Yedika, California. How is it going with the MPP branch of California? Oh, we are getting ourselves ready for the conference. Okay. And so we are having various meetings. We are reaching out to our members and encouraging each and every member to try and go to the conference. And it looks good. We've done that, and most people are going to be going. Wonderful. So that's that. Wonderful. I see. So, I haven't heard much about the NPP branch in California. So, are you guys have quite number of members out there? Yeah, there are quite a number of people here, number of members in California. There are about so far there are about 2 chapters: the Los Angeles chapter and the LA chapter. Oh wow! We do have Sacramento, which is the capital city, but we are yet to venture in there and then talk to more people to join us. Yeah, because I believe California has a lot of Ghanaians living in and across California, especially LA, San Francisco, Bay Area, and of course Sacramento. So, yeah, hopefully you guys will be able to reach out of all of them, and then they'll be able to join. Because it's a lot of MPP sympathizers, of course, but joining joining the party to be registered is another thing. You know what I'm saying? Right. Yeah. We are taking, most people have lost interest. We've reached out to some people, though. Most people have kind of lost interest in the party for one reason or the other. Yeah. But we are trying. We are still talking to them. We are trying to reach out to them, for whatever experiences that they have gone through, and giving them that reason to, refrain from being part of the party. We are trying to bring them back. And so, though we have lots of MPP members around, or people who had been part of the party before, right now, looks like some of them are not really interested anymore. However, we are not giving up on them. We are still, going after them. We're still talking to them so that they can come back. Yeah, of course. And I hope it takes a lot of work. And once you guys have determined, I believe you will achieve that goal. And so, what message? Because I've seen that there's a lot of people listening to this show from California. So, what message do you have for them at the moment? Thank you very much for giving me this opportunity. My area, which I have been very concerned about, though, is about the way we do politics in Ghana. Right.
and especially when it comes to elections and when it comes to delegates. It's been of great concern to me, especially when we as Ghanaians and then we as a party are in front of the international front, and our delegates will have to kind of be paid for them to give us our vote, or for them to give votes to leaders who are wanting to serve their country by bringing on their skills within their party. Right. It saddens me a lot that Mm. delegates will have to kind of, it's almost like a polished bribery or bribery, where they have to Exactly. be That's given some money before they can put their thumbs Yeah, on the piece of paper. Right. And I think it's about time that we change that Mhm. from delegates doing that to a community coming together, identifying a leader and choosing that leader to lead us. Because the amount of money that goes into the elections or to the delegates is so much. It's so much that that money could be used to either build what do we call it, employment or industries or work opportunity for these people. It's better than for them to kind of have a one-time charge on a candidate, Mhm. rather than having a long-term employment where money can be flowing in constantly. And it really saddens me. And if that can change, it will be a very, very Exactly. great idea. And I'm with you on that point. I'm 100% with you, because even in Ghana, for these internal elections that is going on, if you heard about some of them, about paying this, and people are getting this here and there to vote for a chairman. Sometimes you sit back and think that what's exactly going on, because people are buying votes. People are buying votes. So when they pay for votes and they win the election, then they will come back, and this is where they will come back and then try to get their money back. So it's one or the other, one way or the other. It's a corruptional tactics. You know what I mean? I Right. believe that thing need to be stopped. Both It has to parties, be stopped. either NPP or NDC or whatever party. Yeah, because I'm looking at all the constituencies, Yeah. all the 16 regions. And if an individual has to cough up money to give all these delegates, at the end of the day, Right. what is the individual coming on board? Where are they getting that money from? Exactly. That's the question we must ask. And how are they going to recover that money after the election? You see, so it compels the candidates to go beyond and above, whether they have to go for loans, whether they have to dig somewhere to get the money. These delegates don't care. All they care about is just give us the money before we can vote for you. And if you don't, So then they're we are not buying voting for you. it basically. And so some people are just compelled to do that. And Yeah. some people also go into power without necessarily being leaders, but they may have been able to acquire the money however they acquired it, and they have been able to give it out, and they've been put in positions. And when they come into position, they do not deliver. But if we can get the right people to be put in place where these delegates will see their effort, whatever they bring on board as leaders, how they impact their society, how they change or they improve the party's
valuable assets, and then they even come and add onto it, then of course, when it comes to the time for them to vote, it is their works that is going to speak for themselves, and it's the delegates who will see that, and then they will vote for them without necessarily having to pay for it. And so I am pleading, these are my plea, that if there's a way we can channel this information into our leaders, our current leaders, so that they can change something about this situation, is really, really going to help the party in the long run. Because very soon, a lot of people are going to be running short of money. They wouldn't be able to even continue with that process. Wow. And so at this time, it is better we start now and we change that now. Thank you very much. Thank you, my sister. You have made a very good point here, because it's concerning. I know people are concerned about this kind of behavior, but then, like you said, well, I don't know what kind of strategy they will put in place that can change that kind of behavior. But hopefully, the leaders will do something different. We are about to go to do the main election. If I talk about the main election, I mean the presidential candidate election. How do you see that is going to be a little different from this internal regional election? How do you see it? Yeah, I believe that from talking to a few people on the ground, currently the party is standing in order for us to break the eight, right, something has to change. Because a lot of people have lost interest in the party. And some people, from what I'm hearing, are moving even to join the NDC. And so my concern is, really? So the NDC is the. Can you hear me? Yes. So from what you have just said, NDC is their next option. That is what, you know, people are being, a lot of people feel like they are not being heard. People are not being heard, and they are not being appreciated in the past. And so for that matter, they are trying to voice out their what we call it, their displeasure. And so I believe that for our party to be able to, our party must listen to them. The leaders must listen to the concerns on the ground, so that we can see, we can change something about what the people are complaining about. And so it is not a good alternative for them to move to NDC. However, from what I'm hearing, some people are going to join the NDC. And so what I'm saying is, if something can be changed about the concerns of the people, and we can all come together as NPP folks and fix what has been broken, then of course the possibility of us breaking the eight is very high. Otherwise, right now, currently, a lot of people are really complaining. I mean, if we're going to be very objective, a lot of people are complaining in the country. Most people are saying, they don't have employment. Most people are saying they are not able to get jobs. A lot of people are complaining food. It is true that the economy worldwide has gone, inflation has gone up high. But then I believe that if we want to break the eight, I believe that something must be changed. Something has to change from what is currently going on now, because a lot of people are complaining, and it's a fact. When you go on the grounds, a lot of people
have a lot of displeasure. All right. Thank you so much, Sister Karen. I think you have made a very good point here, and listeners are our listeners are listening to this. It's very important that you brought this up. I will let you hold on. Don't go yet. Just hold on out there. And some of our brothers have joined us from Atlanta and, of course, Texas. Let me hear their opinion on this particular issue. So hold on tight. I'll get back to you. Sure. All right. Thank you. Okay, you're welcome. Opayi Johnson. Opayi Kwame Boateng. Johnson Boateng. Me ba chote me. Opani. Yeah, me mo akwa ba nyumre. Mejo so. Yo. Many yes sister yi nana ye twetwe nkomo about enema ekoso internal elections ni ade. I mean, so we tie nkomo ni bi pa so. Let's hear your side of view. Ye mo akwa ba nyumre. Mejo so mania. Na Mecho bia. Yeah, Joso. I did the can. Me pass me asem bi free ho. Okay. Sir, I did about me minimum me as I say. Sir, who won't call for na say you more complaining. The fact so be complain does not make it right, sir. The person have issue. Okay. In some cases, it's right so be nipano, but not all the time no nipan will issue. Especially baby, I ain't free no. Obi wawa. Na dream cry and say, oh, Obi aka konye bibi and I mean BD and all complaining. Why become one sanity? That's right. Sandy panel, you cannot resolve that person's issue. Son Musa. No correct. Because Kwame, ni can you no correct, but a fa baby no so no. Send your sister no okay. Like my voice no it's not been heard. Like can't someone as I'm paying for it. What do you baby? Most Ghanaians, realistic. Okay. The only way a Ghanaian and most Ghanaians, I won't say all Ghanaians, most Ghanaians and now most Africans, get what a bibi memono. Or back us what in the voice, and it's a woman you just in the bottle. That or be a year yet to Obama MP who know that they are doing a year in that matter or MP for the constituency almost every week. So Abacas would because of money be near. What I say, but here to me more man so sad. Say your NDC or say your MPP or party be over for one to also say or be a grassroots. Into no back of 4 months, come on. No, or practice I was a Korean man is a kind of a man. I just wanted here. And at the end, I say, Menuvia Nuti, say, be a party, be a bonus also get a good policies. Into about to Obama. The policy they say, what do you buy, what benefit have we get? Maybe a mini baby or one can offer a city channel. Yes, it's a free SHS. It depends. That's what. That's right. Benefit a free home. And so, Kwame, Ebinumu is out. Ebinumu, I don't know, say, for some reason, I say, when yes, can she any botomno? Ongunu ni say. Me pa chote me nka say. Yeah, no, all raise the voice and oh, okay. Say, yeah. Okay, near me trying say. Ebinum so adwen say. Once a one who physical money on the bottom, none in my baby and son, echo free SHS. Officer, when yashi. Me was all calculate here, and Cascan go betchiano, and yes, Kakito. Hey, what was your work about busy? Yeah. I don't know, me trust, sir. So, Sandy Panny complaining, sir. My voice is not being heard. What wouldn't you do? No one is praying at China, sir, Massa. When you be. And you better not whoop on mine Ghana. Yam penny for no cray. A told me be a good harbor friend. I won't fat. A told me be swat. Or more reason. You're both ways. The Abu wa
And I do 2 o'clock, no be frail. One far was the hay. For you, sometimes, mommy and fire, when she champagne, if one is bottom. As I say, what? Only party will be out for someone. Nembo, and for 20 people, a solvable, and a young crop for Nankasano. They be ano. Yes, yes, we try to sympathize with them. And you have to sympathize, but there was also some many people who the reality of what we are saying. One man who reality of what we are saying. Sandy Panos is that. We are the day and so no. Unemployment situation, me no okay. Say you see a share ye tracy from back in the days, sir. Minia from roaring style. And entrepreneurship echo from our Ghana history because you have a DJ in Sika. Emma, tell my DJ and Sika. Yeah. Now, Massika for a Wasika crowd. No Muslim be almost a pie. Son Musa. No crack. Ain't he? Obi was Sika crana. The Brenasic and all decisions we have a man, a big crowd, one nigga. If you understand it, telling us. Ain't it until say, you can say, opening for so. And now, on my free enterprise system, no, I started here, Juma, who is after the name of your confidence. Hey, you music up here, Eddie baby, Juma. I'm 80. So, because on a promise situation, I was here beside I was say, I buy when the buy, you know, what for Nipa now, or Gusu for Nipa. Your program and yes, but is it possible so making accommodations are unemployment situation now? I compounded for decades, you know. It's impossible. And yan kakra. Meboa. Sa pepe. Ain't you know? So obi compania. No bia. Also so no say bia unimu and what chance say or part of home. And you also so no. For which people, Bia, Yamia Duma Nazo, Ubeyabi. Now, mom, and for one side, so every from say, unemployment is a problem in Ghana, and you know, media, Messoria, because you can't man go in the video to make it work. At the same time, you know, I don't need a mechano. Yes, who to a craffono. For no to one, once as was. Now, two craft or crass of. Yeah, almost page, man. Yeah. They're not so good, man. Well, but no, you can't. They be it looks like some young penny for no. I know the Debbie Hamilton say this will say MPPO. It looks like saying penny for years so easy target. I will be able to me higher than I point you up. A woman saw more mistakes. Me penny, penny. But and credit you can. Who 2 penny for? I was also 2 and Paranis for. No credit. Want to be one side and Kwana de Bia pine. Well, as our problems, you know, young to me so our money. De Biano, Yabaquania, baby, this were one. If it's a penny for no, Yamani says, yes, I can papa grab the brain with you. Now, yes, I name a bien at papa and almost on baby human idea. Almost be say, almost be more on I should see. You never say, well, some. Ain't you, yeah, so craft one complaining, no man. So many of them. So I want no more trust. Nasa media would hear almost consensus. You'll find upstairs. Consensus it doesn't make sense. But I no alternate time because why not against it? Why not? Sandy panel, what in the course of our would you be any day? And satisfied that until say, what did there was all pen the man? Meanwhile, maybe at the all panel. Also, so castle by ya, one shall corona over body man. It's not, I was here about corona the moment. Debbie. And I see I was here, your mind and saying, and that there's a tosono. I'm a Sakaye, sir, internal politics are a year for ye. So, would you do who are? If you be almost go who be now, you can't say. Some baby, all my MPP before the yard, they can say, oh, move ye, you know.
nkokwasem bi bia nso da anya den album na what did you almost finish it good but if it I said it's on bedroom finish line no I want to ask some no one bedroom finish line na you can say almost go move fini bi pa ma NDC for anya weapons na akwasa ye nua yi osina doye aye some of the can ekafa you can say I Accra regional minister chairman yi ho regional chairman I also if you say you will be wo ho a yeah ekitao na efrito a you must say bofroad say bofroad kitao na efrito a efrito adwemo a wuntimi ɛsɛ sɛ ɔtotwe anya sa ɛbuo bi a bɛbom no wobɛdwane wobɛtumi afa fofa ho adi a woyɛ wommɔ wonka ɛbuom but sɛ wokita gari kapoma na sɛ gari no hwie gu anwea mu a na sɛ wo sɛ wo san asesɛ di a woahwɛ yi a wobɛnya asɛm ɛnɔkorɛ wode aseɛ asɛm bi wɔ hɔ a sɛ even no matter what internal politics sɛ da bia meka me sɛ yɛ ndc o npp o mu yɛ a na sɛ wonim sɛ onipa no nyɛ ade a wowie no na yɛ aka nti asɛm no a woka no making sure sɛ wowie a wobɛtumi asa akɔfa asɛm no afofa ho a ɛnyɛ dɛn efi ne nkekawa na ɛwɔ ho no ɛbɛyɛ kakraa bi ɛnyɛ too much na wokɔfa no te sɛ deɛ ayɛ gari ahwie gu anwea mu a awo sisa nye yi wa wobɛwie no saa yɛka ne sɛn 6 weeks or 2 months bi ɛnsɛm a wokeka yɛ no agye sɛ bi abɛyɛ 7 years no do wobɛtumi kora ɛde ayɛ yi yɛka ne sɛn asiesie ho bɛyɛ 50%. Yo, ɔpɛyi kwame na wode esi ama me wadaro. Yo, yɛka nsɛm bebree afa nkurɔfoɔ ewu hwɛ a. Ɛna wɔn ɛna kyɛma wontumi ayɛ den ɔbɛyɛ nti na wɔyɛ yi no. Are you going back? And tell them say, ebi a mepa ɔkyɛw anaasɛ ɔfrɛ wo a enti wo sɛ wo kura mpo no yɛbɛka kyerɛ sɛ ebinom kora sɛ o yɛwi abam nkyɛ sɛ mo kora no mowɔ machines a mode wi abam anaa meboa asɛm o enti are you going back to go back to your words say oh yɛntɔ no anahye ne yɛwiam no general anahye de yɛnwiam ɛnyɛ saa asɛm sɛ wa wogu ho fi sɛnea woka yi wogu ho fi saa wia yo yɛda se ɔpanyi kwame boaten ɛde fra Atlanta Georgia ana ɔde wei ɛbrɛ yɛn ɔdɔfoɔ sɛ afei na sɛ ɔde wafidie wode ato ha yi a Amenado radio so ne Fire for Fire ɛnɛ weekends edition yɛa yɛde ɛbrɛ live from Denver, Colorado. Mame nkɔ na menkɔfa Ali mewia na mekɔ Mr. Pia Dankwaso Ali Afrefree Texas, pray not to be precise. Ali. Mini Ali. Oh, okay. Yanti Ali in Kandia. Emamenko. Namenko fa Misapia. Misapia. Hello. Yeah, I just am saying the friend of us. Na ana na afɛ na mumie no nyama sa papa o mas manan to aso obi ana mabawai manan to aso well okay Miss Apia yo ajade ye mo akwa ba nwumre ya ohene ba na pom say oh yes adom na mo nso e boko yo ye ntie we am san komo what an komo ndi matie free and Gamida can go and get born and I'm sapa. I see. It's so beautiful. Now I was dancing to it. Your chair will be a tier 4 near after 4 Minia by Bifri, California, Basu Yamanaquaba. Aye. A fee Minia Yamanso, and so Abeka Casafa. A friend is saying conference, Ohio delegates, Ohio conference. Nyame ya dom na bibia ya somdwe a eba so
Wait a quick correction. Mr. Pia, I feel a man in TSA, the current chairman of the NPP Colorado branch is Mr. Pia Dankwa. No, I Colorado chapter. Colorado chapter. Yeah, branch near MPP USA. Okay, and the chapters no, and the every states no. Okay, and the current chapter chairman for. I see. And congratulations. Congratulations. Odo ni adwempa yeah. Friend saying adwumaden atumdi asom oman Ghana ama Ghana afa no ntoma pa afira ama mmofra efiri enkiri ebeba nkirima ebeba no beba abenya oman a enema ne nhyehyɛ ebeboa ama wɔn asetere mu ne wɔn abrabɔ mu no enye sɛdeɛ yɛnum binom no yɛbɛfɛ mu no deɛ gyina ma meka saa ne yɛbɛka saa sɛ during Lawrence time ɛna Ghana industries nyinaa collapse yɛ ɛm sɛ wɔankyerɛ mu ankwakyiri bebree nti binom ebi ana ɔmo enyini bebree ɔmo nte aseɛ right during 1979 coup d'etat na AFRC foɔ bɛyɛɛ no ɔmo kyi nipa binom kunkum ɔmo agyigyi binom agyapadeɛ mia minua bi mo a mo free Kumasi na bi kura mo nim no ye frɛ no akosi pon ɔtɔn building materials anaasɛ nana kejesi minim so atiri din pɛn a nana mekai nana kejesi enterprise meboa yeah nana kejesi ɔkɔba ɔmo papa ye frɛ no ɔpanin owusu ansa okay nana kejesi ni nua akosi pon no nyinaa me no nyinaa no ko school wasa ɔmo nyinaa wasa na ɔmo tie o ɔmo nyinaa wasa na ɔmo nyinaa ko school ewie school ɔmo mikro man kasa na that time no na ɔmo papa no obi a na ɔwɔ store na ɛso ɛwɔ yɛ kura hɔ a ne yɛ wopɛ bibia tɔ a wonya bi tɔ that time no apramodo takorade military fo bi kɔpo sɛn ɛkyerɛ ɔbɛyɛ sergeant sɛn ɔne ne nkurɔfoɔ ɛbae ɛbɛbɔ ne store no mu nneɛma nyinaa dɔnkɔ bi ɔmo wie abasiriwa man yɛyɛ kyɛ sɛ ɛnneɛma mde yɛ no gya dɛ mempɛ sɛ mɛka ne nyinaa because ɛyɛ SARS time very sad story wode aseɛ saa su ne ban no a AFRC leading by Captain Ajebuodi ne Lawrence ne Captain Francis Chikata no nyinaa na ɔmo ka ho any warrant of the Ajebuodi ɛna ne baako bi wura fini di deɛ broni ne yɛfrɛ no sɛ Ebroni yes woka commander kyerɛ me anaa ɛnyɛ commander kyerɛ me John mpatwo wa nim ɛdi ne ka me woka nansan ɔkɔtena UK woka ayi woka Boachijan Captain Boachijan bɔne a ɔmo bɛdiiɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa bɔne a saa nkurɔfoɔ bɛdiiɛ no ɛyɛ dɛ ɛma Ghanafoɔ a na ɔmo wɔ that time mekae Kumasi wo a wotena Kumasi 70s na wokɔ ahensan na sɛ wofa power line no a na akosombo main power line no a na apido factory na ɛwɔ hɔ bread factory na ɛwɔ hɔ ukoduru UST gate na ɛwɔ Kumasi high area hɔ no a Mansa Bakery na ɛwɔ hɔ ne ɛwɔ Pania biscuit na ɛwɔ Amakom wode aseɛ na wokɔ yɛfrɛ no sɛ jute factory wokɔ ahensan ɛkɔ atonsu na ɛwɔ hɔ Kumasi brewery na ɛwɔ hɔ kyɛ sɛ ɛyɛ a whole lot of Kumasi nkoa no industries agya dɛ na ɛwɔ hɔ efidi Ghana no na ɛnyɛ small thing ɛna nka ɛma kwan ma saa this industries yi kɔɔ so a ɛna baako biara fa nipa bɛɛ sɛ 100 because your industry bi yɛ bɛtuma fa nipa 50 bɛtuma fa nipa 1000
between for nipa 2,000 enga Ghana unemployment here I can wasem no enga enye bebre say yo because na bibi ti say tamale no omo wo your friend saying tomatoes factory any beef factory commander asutware though runs by na any money bi no I me man say I gire pempesuo bi de oko western region aboso glass factory and all these factories are there wo Ghana and omo buy no mbe create a be a friend said diversity and the state enterprises no what they did in say almost to town even and someone canary cromo toma nana kwado adema rollins oh yeah nim say oh yeah well me kaipa okay nipa no to canary factory at the end of the factory ni here what say factory no me wa be a factory wo at the maybe wo mo a go betumi use na omato and then wokọ ayakra ba bi amanfo bi asisi nsori ne ade na when you factories na bebre ne factories be ejere ma make sa and with the current administration Nana Ado Dankwa any NPP administration no Oma introduce something called one district one factory. So one district one factory no before that no Omo create something called free senior high school because when you have the factory you need workers here little knowledge on how to operate things na ombetumi aye ama factories no ombetumi feed ombetumi aye adwuma factory ho ama factory na tumi aye adwuma so now no Ghana for bebre no within a few years no betumi akọ school say what the manual obetumi akenkan say factory bi no aye adwuma obetumi ehun say ahanom ye danger zone aha ye say na yekoye nim embenefo bu baby say ose pro a yemfa dakro ene etwie but what is happening da because all the dakro pulse here moja bere ebeba ena se wo bo adwen so onsama wo be we ne maako aye no kore bibia MPP no it cannot be perfect, it cannot be up to every Ghanaian expectation and I say to their satisfaction every Ghanaian it's impossible to me see but let's do strong comparison to MPP and NDC. So the medical study PNDC, AFRC, and the same people no one almost changing from AFRC, PNDC, and then from PNDC no to the NDC. Na na be NDC. All this damage ya akoso on my Ghana mono. Aye sankrofo ya. Na omo aba oman no adrum pempenso a ene mabunu a omo ahoden a oso komu tumi di ahoden no ade bi adwuma bo oman no me yakoya nim no ahoden no da hokwa enye hwe na afei ebinom enyim di omo de be nti omo di ye ne ma mfaso ni so. With that said, you know, yen Ghana for no so enya some kind of mindset bi we tirim say because amrofo be di yen so some time ago nti no yeah agree say broni adwuma yen fa nsoa aban adwuma yen fa nsoa endi nipa na ye adwuma na e aban adwuma say wo so okọ 8 o'clock a obekọ akoduru ho no 10:30 say wo so upon 6 o'clock a obepon 5 o'clock na time also dey adwuma no adwuma kro so kokoye no so no onye ne sa sabe ye ne ye tu batawa akontu obi no everyone can testify say me kaise madwuma me ya there one day what the why say adwuma ni bi pen me kokoye a special service a senior citizen ride and you know say anya run a senior citizen the special no makreti and na omede ma me na say me pon be say bi at 8 o'clock but me pon be say 7 o'clock it be bedru e na ma dure so say adrom ka say me pon 8 but ba chiwe wi adwuma na ntema ba bedru ma pon 7 omo say da bi adwuma no say ma pon 7 a me ntro 7 in so 1 hour no I cannot be paid what did I mention no and you get an year wo kwa adwuma na wo so start adwuma 8 now wo start 10:30 now wo so pon 6 now pon 4:30 no
Then so OG pay from 8 o'clock to 6 o'clock. No, we are part of the problem. You are also part of the problem. And it's said the many people say, who took my money for? No to a crown for no. Self away, a comma every Ghanaian beer or a refugee so, and now say, Utia baby, and now say, no chinobako YouTube, a bacco. What is our same YouTube? What's in Facebook? That's a Utia recording as a Utia. Bisahosa me Ghana neighbor. Dear na men so my ye, and now me ye, and now my ye, Abua Ghana. John F. Kennedy one time said, do not ask what your country can do for you, but rather ask yourself what you can do for your country. For your country. Ghana, if remamo bonyumbi, say yen ara yen asasidi, e ya board and de my mojana nanom, if you good digital homa yen no, and then a drew many one so. Say yen so ye bet to me aye be at waso. Sir. Na adiana me no ye. NPP a party, NDC a party, PNC, PFP, omni a party. But ye me say who say, are we working for the party or we are working for the country? So if we are working for the country, dear, and you make me say MPP, those are any perfect, no. Those are me make me say maybe I'm going to person be a me who ni no. If I compare NPP to NDC, I don't think so it can match. Sami Womra, now the Mitie, you be an analysis be about Ghana, debt, NDC, Mahama, John Dramani Mahama, not by no Ebe Friso, a car or body two. I just said, God there, me father say, Woko Trada Bim. And as I made the age, said, God, me took a better me than mammy. And now me took in the family dying. Now, over 5 me mortgage, by 5 years, mean try. Electric service, by 2 years, mean try. Water bill, by 2 years, mean try. Meanwhile, my usual journey in Anzo, a dance on my tremu, but all this bill, mean try. Do better more. Now, you the letter bros, so all person to trend anymore. Nippano, or the Danama, or the mortgage, 5 years. I was so to meet you near the abroad. Or the water bill, 3 years. I was so to meet you. Or the electricity bill. I just saw you bet this quality be done quite to us. And then who fee said, or that I don't know who here. Now, unim said Danny what value. Now, person best say, you know. You do your best to get money from somewhere, trying to pay all those a canoa. Maybe the jar, you don't me defeating my own. And then MPP are bound by a better you. Yeah. Now, many only can be said under Kofo administration made the name of Krumha. But my visa Ghana for baby. Even yesterday, I was talking to my sister about this, and she confirmed. So Kofo they were coming to houses asking people who pay loan at the Juma. The government, the banks were ready to give you the loan. Maybe to say gas cylinders. You don't have to go to the filling station to fill your cylinder. All you have to do is they come to you, you give them your empty cylinder, you take the filled cylinder one. Now what they see you fear, now you are doing it. Say, if you are in a war, when you loan, what you look for near we here now, town. A woman of mine no, don't know to me loan with low interest. No more the year, Juma. And this is for buy. And that you could 4 years in no Ghana for you. I do hear and say, a view or 2 view to be in system, and almost system so. I'm people for baby. Your mind is for the Kwamo baby. No, no, young, and this is for I bet now so many years. Go for buy what the free maternity care or whatever they call it, health insurance. Because Ghana, I remember said some time ago. Now, Oko Hospital, now, I just win this car. Next, the crime business, I said, Mammy, who free for a buy it, and our papa will for a year. Okay. Oh, yeah. Dear friend of cash and carry. But when MPP came to power under President Kufuor, all these things were able to resolve. I feel Oko Hospital, all you needed was your health insurance. Who free on more? Say, copay be o mukranoa. Ghana crano money copay. All you do is your health insurance. Say, drone so many be a near trauma.
wokɔ a pharmacy na wokɔtɔ duro no na sɛ ɔmo wɔ gye health insurance no a na ɔmo atwerɛ wɔ number no na ɔmo akɔ akɔkiri ɔmo sika. This is where Ghana was as an ended for about 2009 ɔmo baayɛ no and then they took Ghana into another level bia just you can't even describe it. A kind of video man anim sika akɔfoɔ baayɛ na ɛyɛɛyɛ no the person was even describing say some invite say ɔmo kɔ akɔyɛ sɛ school dan no ɛgya dɛ ɔmo nim sɛ it will cost $10,000 to build the school dan no na ɔmo inflate price no ɔmo de buo ni bi aka ho ayɛ no 30,000 na wo agya dɛ the contract na ma yɛ de ma wa ne aka kyerɛ so she school dan no those yɛ figures no 30,000 no yɛ 10,000 na fa si na ɔmo yi 20,000 no na ɔmo di na ɔmo akyɛ and this way aban bi na aban ka sɛ sɛ NDC for this Ghana you can prove wa how can you prove it's hard to prove because documents na kyerɛ sɛ ɛdan no mo si yɛ no ɛyɛ 30,000 contractor no nso asi yɛtua de ka wie meanwhile 20,000 ne deɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmo de inflate yɛ nti wo a woyɛ Ghana ni ba na woyɛ contractor na wonim sɛ dwuma a woyɛ yɛ no na nka yɛ 10,000 but wo certificate no wɔn ma wo prepare no 50,000 wɔkɔ di sika no de emu 40,000 kɔma NDC for woyɛ part of the problem and all we are saying is that NPP said the minua ima ɛkaayɛ no ayɛ internal election or regional ɔmayɛ constituencies ɔmayɛ regional wie sisi a wɔn ba bɛkɔ national and then after that they go to flag bearer ubi a wɔba sɛ wɔpɛ sɛ wɔde bɛsom no ma ɔman no yie die ɛna wakoma so nhyɛ wadwene mu na yɛn nyinaa yɛn hu sɛ we are all going to be servants for our beloved country Ghana. That's right. And yet ye bottom nti, and ye front nti. Ne mom send ye beya or chine be any hono more. And kwala beba no benye ba bipa atra. Akokra odua koko ana odua take 3 ana odua rubber. Onim sa rubber no koko no take 3 no ento no. Nanso enchilimenti no akwaji asase no ado no adua. Moma ye ma sa adwene de me yetrim na mpanifo bu be se edim papa owe. Eyesi ahonya na nipa so yebedi din ya meche wiase enti din na ye agye no mo ma din no nye din papa na yenye na yemfa magana emfa no to mapa mfira na one district one factory no a MPP abaya sande aba no Ghana for enhwe no mo examine yie wudi a we adwuma ho no mo a take your job serious say free education na wanya no please take advantage of it go to the school study hard we school no. If you are fortunate and you are able to get a scholarship to go to overseas to study, mame there. But Obama few minutes, mame stress ya kakra. Me di yaw awo Ghana for bi no mo a omunya free scholarship to go and study abroad. Now when they come to abroad to study no mu wi a almost say wa boda me na me san ko Ghana go tere wi a wi mu. Those people no one of the biggest problems. Can they send their people to come to America and the Western to study? When they finish school, all of them go back to China and they help build their country. Yes, so and the China for say no. I are disciplined among themselves. Discipline. That's the word. About their country than their own selfish interest. Yep, I buy no the security of free HS. When you free scholarship. Oba America, oba engineering. Who we are was a Ghana sabi you sabi everybody trust me. Men ko Ghana go yeduma. Metro America na $. Who say any panel? We have bigger problem to the country. Sangro I hate them than anybody else. I got them Ghana me boa. I didn't make us because they have wasted our resources and can bet them the the for money. Yet, what be sure him the no afako money mu. Now so far who ko for their ball mine. Would you about America do this a won't be? Would ya so we are Ghana ni? I don't care who you are. We are part of the problem. What do you say? So with the scholarship, but so we go school. And I'll buy a school is one call. While Ghana government scholarship rather buy and so on. Also we are part of the problem because if you go to me about once bois, we need these people in Ghana. What do you say? And all I'm saying today is MPP,
USA nyame ya adomo a ye be ko Cincinnati ubi a wo contest for position ubi a wo ba party no mu ubi a wo kondo MPP no mamo ma ye hu no say ye kondo MPP mu say ye pɛ ye botom ye yefunu mu ne mom ye pɛ say be ma Ghana fa no to ma pɛfra na ye nye ya dwo so say oman no we ya rule 8 years and we also rule 8 years tie ye no saade a Ghana ye nko ba bi biara da would say America has say it got to a point that Democrat they rule Congress for about 40 years would say until the Republicans sign a contract under a new Gingrich. Catherine said, if Americans vote for us, the way the problems have amounted to, this is what we are going to do. And then they lay down the contract for America. And America for two Obama Republicans. And non-America for who say, oh, sorry, Republican for now we can vote for Republicans too at the Congress and at the Senate. That's what I'm talking about. Menkasa MPP for ngwa na papa but Ghana for my mama ye mistake 2008 ni bi ni nkasa ye 8 years ya ye zama we nzo na 8 years wo ma dibi onzo ma dibi enye dibi ma ni bi asam na ye ka eye de be ma omana ko yie digitalization MPP has started all kind of address system has started this work need to be finished ye wiena most same one ye hunu say we will go back to another 10 years to 20 years bi e got there me do obibia me do this for nyina but they need to understand say what mo bedi Ghana so no they didn't do what Ghana need to move forward me chia obibia nya me chia obibia Oh, may the mute, mon fan chairman. All right, Mr. Pierre Dankwani, no, etwetwe, and komoy the new Colorado chapter NPP USA chairman, any atsin and kane, then that's papa. Mami kwala minkofa Ali na Ali we are na fe am say nsmp4 and so I crowd say will take you over. And see, my many Ali encoding come out Texas. Ali. Yeah, right. Now what is a minia? Already Adam. I can never go. Where the father men say mean to me frau. A 2 hour to 2 hour course of Texas. So what the anya wa? A male. And then I say, and I are a Husam, but I are a Husam papa. And the DSA DPI 2 hours. Hey, Ali, ya nam kromo idea. Kromo idea nyankopon na boni pa ho ban. Yeah, tendi ana ya see me. Yeah. Ya manu do so kra mo church la dey o sa institutions no. Na be be bom pay mo. Yeah. Mo kono mo ba nyina. Serious. Yeah, it's serious. It's serious. So because baby I will be so you mo kra na wa wonni me ne. Enkan ya na ye transport to amanfo yi se nipa ya wo kofa ni enye school no nko baby ya Mike kwa wonim ni odi wachi ena ni odi wachi nso wonim se nipa no o se coat class abodan so o se coat wonim se brother ba ku bia brother bia na kwa asori wa ha Church of Pentecost na ono nso twi hu ba bi etu ototo e ba ye na no ye di nkomo no se sa week na last week ofa obi okosi nipa no na ohwe seat no so no na etu ohwe seat no so na etu aboba efri ne bottom agu ni seat so bena nipa no so asiko. Can you imagine? Yes, I feel until say obi can say we dey me church for ni etie for je so papa. Until say obi can say I'm investing security or my be insecurity will be to say Ghana massive for no obo aban no so mo a I feel we are not me say so the statistics no be can say in each day in America but do almost
Yeah, e wo tuo. Now so almost kura na omo bambo so kura na the protective system near very very high. Yeah, ska almost say no bambo. Awu near kunkum so no. Right. Adults. Inti another ebo tembi say bonfire say rade enfianko no. No fire eno a obebo ho ban. Na mbom akwai se wutwika wo kono de wo ahweye na ode ko na wonim ne odi wechi no so ahweye na ode ba na na ya na ya sem Mike me da se say NPP omo elections here omo ya odi betu day yeah say NPP de mahu ate bia yo mo maso high na mo de ababa to from boko Aponchi ntokwa no. Yeah, sama muti. Na me de yamia say elections omo ye wo mo say inye ni nyina no mato awie. Kakra na ye hu omo awie kra no. Yeah. Aye boko. O de hia no say omo bi benya nkabom. Na omanya omo invite omo ho no omo na masaka boom as one unified body. Sir. Na akwan no breaking the 8 year the woman. My Timmy. Aye. Might we should baby to say baby I am a yipra me share na ya me na a Bono East. Bono East Osha NPP anya de kra e wo sa area ho. Na metimaka say enam say ethnic groups no more Bono East no e fa no aye farming settlers. No correct. Much as an infant say, "Yemi and me and mom be free stream and ye." Because yeah, farming into omo farming, yeah. Infant say if free. What do you infant say free? Sunyame. Area Miami Chrome Doma and area when you know. Yeah. And Crown Quanta all the area. I mean, farming settlements I would say. When many animal na a woman. The emprepreneur na ye sees no one and everything. But when him this year, with him one more elections here may this year as my quacky. Omo chama no Edi Ibrahim Baba Bukari. Vice and also Ibrahim Mohammed. Second vice and say Baba Ahmed Abdallah. And I'm Baba sa omo ya abusia ba. Edi bi den kraba kon makwa ko bisa. Mike ena Masara also Abam. And son the woman say organizer and see Sule Musa. Okay. In the end strategy power more for one of them say any say any say they are going inside Omoko or Mudium or Makwa Adisiso. Meaning so to say there, hello, Mike. Me too. I mean, so to say I cry. I quite say you. Omuna winning, into a more come with the Bupan or Makwa for one disease. We are praying, say, and never bit me a queen because I was a season of the Bono is still the Anna and Shadow Queen and my yeah. By this time, we are praying, say, and never bit my queen. Seasonal. What kind of say we know to say, I took constituency and you have to original. And then Pempi knows on the party and cost will be to number. In every constituency level. On the grassroots, no. The mobilization of the grassroots and not constituencies, no. It make a new movement. A unified body for the party. And Pempi no much meeting kunim. And I say, MP no honor no. It mean a queen, a seat no.
it be an opponent, no, and I say another party cram. And I say so one that is on swap. That would make a cost a seat and so a man party. Now, if you said this is the time, if it marks a crime, Emre, number member be any, sir. 2024. Emre be any Musa Minia. And the one potential and go for my own might be so call for MPship me Niaka Kahuina. It's almost hard to see. So constituency being a one and now we're winning work on one. You have to have a second look at the constituency because the dynamics of politics, no, day in and day out of necessary. So, okay, so share constituency, no one say, and near my bank, Mrana Mikia Kunyamusumo, and as a Mikia Kunyasu, near my bank, I mean to me, and ye, dear amount for a good time to farm, as I was so called from our constituency. Now we'll say. Now, what are people talking about my performance within that constituency? It is a way of constituency, a way MP, our constituency, not a win to me in Yahoo. The woman said, say national duties, and as a party duties, bet me, I'm my win, a trivia, and yet and be an obit me. Now, more representatives no more from one woman. As a would share and such a way say. Still, as I harmony, that was existing between you and then the constituency. Now, my winners are MP Nukudi and so end here. You have to talk with the prominent people that are over there. Continue talking with the prominent people, and as a people of trust. Uncle Fuebra, Edu Mudi say, something in Frena, I have trivia near the area of Aquashom. You must be talking to those people, let them know. Get to know their problems, get to know what is happening within the constituency as time goes on. Yeah. It's a Emre Kosano there, then you'll be able to obtain data. Which maybe who say the constituency in the ground, they say Emre better Kumiano, so see a mess Aquapra Kumiano, to see a person Miss Aquadia Kumiano, may person Kodia Kumiano to the opponent. And near my bank constituency as so Edru and Pempens were bank. What are their needs? It is a MPCNA or more MPP in Pinion Fuya and Tachi and Sada and Amisia. I'm very not Aqua high. Not better TV can about say now no make about MPP. I'm a delegate near in Scottish. Yeah. Yeah. A bit Megayana. And only ask some you Ali. A bit major. The engineer question say, Mike. She said, Ben, MPP as a party, no, year war form. Yes. I think they need to set. Yeah. When a bus for mobile. Ali. Ali. I think they need to set an example for all the political parties in Ghana. Okay. Because Sanya Woken. The question that me person be say, many here delegates no law firm mobile. No, they have no idea. Party ni epia per DMB Emma delegates now mobile beto banana. I have no idea, Lee. My accommodation or mobile party ni epia ho kana. That's a good question. We have to look at all these factors. We take it into consideration. Samina me pe sameba be chama. That's a Sunday being in your party na your mom. Some if it's a bit me ayama in one way or the other. Well, you may say my mom is sick. But ebi and so normal so omoba beto abanon so no. They have their needs which must be met. The partner and I can say, I'm going to take over these expenses and to make sure say transparency fine. So yeah. Ali, just a second. Ali, I think sister no and I'm nene din komono or person or chip in just a minute. Yeah, I think so.
The party, if the party has provisions to put in place, say, sika bebree bena yedima delegates prior to election time. Na yaya provision. Madam Pacho, what's it party no? Saska bebree no when na dema. Individuals no. Any party no mum. Oh, there's provision made for the delegates. And I make a party no and this kind of delegates no and I said individuals no this kind of parties no delegates. Party makes provisions for delegates, and then the individuals also make provisions for the delegates. However, no, the demand for the delegates say, if you don't give me this, I won't give you that. And no, because once Ubeka say mami sika sikinti na me vote yama, and I say my skills then the experience. Into the party ne etimiji very good candidates more skills. The Bua party now. Then definitely I was proud to elections no. Now say you even cry say ya empower yen delegates na ye juma na ade na ye mobilizing resources. That money can be given to them so that at the time of elections, there is the due responsibility does not fall on the delegate. On the candidate. Well, yes, Anna, it brings a lot. I don't know, but I still say this is my little contribution, though. Okay, I'll say. I might make as a potential. I two constituencies and say many umbrellas of party. As a potential person, I hope somebody empty. I beg you sit in every opponent. No one I say. Me very much interested in NPP collecting most of our seats. But in the whole financial plan, I will be that from now onwards, I say with a financial plan, these are the monies that you will need. So with my could seat and also with my maintaining season. Even though you're in Concord to a banner, you as a parliamentary candidate. No, once you have that idea, and also you have that zero now, why you and say, open away a media, and you mean a bow winning. So now who expenditure? Now, who says donations are not by donations now over by someone, and so and also how much you have to do. So, I say we get with team, very, very important. Because as time goes on, they say, a lot of confusion. I remember constituency one money. We get a very critical analysis of the constituency. Now, we say, I'm not a person who can be a community opponent. I'm not a person who maintain a community mammy party. But in near me, so we make sure that you go into them. Make sure that I mean, say. I shall say, your constituency a year, your original a year. This is the time. There's no time to even waste. And there's so shall say to see how we are potential. Now, if it's open, so corporate, I can't see no obviously a bit more. Husbandry, a candidature slot, no, so we win. But you might, and you may be on my, I said, party, no, I shall say at this time. Because it's not a cum you know we are. I can see a moment here, and idea all. But constituency in the most important area, I see, I shall say, because the Benya NPC, Benya near my name may be every a bit my boy party in every from the constituency level. It Mike, Kakra make my cano as time goes on, or not, it goes on mega. If every near maybe one. Let's see every constituency in the analyze the constitution, near a budget, near a team. And now more my own migrants on mobile corners, so they should start rethinking about issues that happen. Then maybe what is CC, so them. One of these two aspects of elections, double corner. The next step should be this one. All right. Kakra make my car. Yo,
Ali, yabeda was papa. Ali ni yatse nenkan. Odwe free Plano, Texas. Ena ode ebre yada se. Sabre die yabeda obiya sine enuanom ene adofo no mo amutime de mo adwenkyere ede ba ye no mo amantime nso amfa yada mo ase se mutie yen ene ede abesina ya sori so yi no na ensem pi dwumadie ede toa so ama eno nti nyi wafide no mfiri ha ene omo won sempa ya ebeboa wa ware ebeboa wo fie ene wasetram ya kyerɛ sɛ mayu ɛna mabena maame ɔgɛ ɛna maame August ma Christy ɛne wɔn a ɔka ho nyina ɛde ɛbrɛw anwummerɛ ɛno nti anyiwa fidie no mfiri ha kɔ so a na tie mayu. Yes. Yo yɛma mo akɔ aba anwummerɛ. Yeah, nua o pacho na mo mpo mo ti sɛn. Ɔdomfoɔ de akyɛ ti ɛho yɛ. Yɛda nyame ase. Enti mo nso mo ɛ na mo nto asoma ɛ. Yo ɛnde ɛkyɛ ya papa ale sa wuti yɛn kan na. Pacho. Okay, thank you. Papa ale yɛnya wo enti bra 72 no man so. Yo ya papa Mike nyame nhyira won so ni wa begafo ni obia sɛne ene nso nyame ya adoma ya abahwe yesrɛ mo ya samuti amamuntie nu kaka monko YouTube na monko subscribe na afi mon like na mo share